It gives me immense pleasure to open today's Industry Academia Connect program, organized by School of Computing and Chetna. This initiative is a significant step towards strengthening the relationship between academic learning and industry practices. In today's fast-changing world, connecting classrooms with corporate realities is essential. Programs like this help us understand industry expectations, emerging trends, and the skills required to succeed professionally. I am confident that today's session will serve as a valuable platform for knowledge sharing, collaboration, and inspiration. The Tamil வாழ்த்து is not just a song, it is the heartbeat of our heritage, the voice of our mother tongue, and the eternal echo of Tamil tradition. Each note carries the fragrance of our ancient culture, the rhythm of unity, and the timeless pride of Tamil people. As we stand together on this special occasion, let us bow our hearts in reverence to Tamil Tal, whose blessings inspire us to uphold wisdom, harmony, and progress. With devotion and dignity, we now invite Ms. Rupika and team to sing the Tamil Tal Balka. May the sacred hymn awaken in us the spirit of pride, belonging, and togetherness. In our tradition, the lamp is more than just a source of light. It is a emblem of purity, knowledge, and prosperity. The act of lighting the lamp signifies the dispelling of ignorance, the awakening of wisdom, and the beginning of an auspicious journey. As we commence this special occasion, may this light guide us towards knowledge, harmony, and success. With great honor, we now invite our esteemed dignitaries to step forward and illuminate the ceremonial lamp, marking the inauguration of today's program. Thank you to our esteemed dignitaries for lighting the Kuthuvilaku. When minds come together, ideas are born. When hearts come together, trust is built. And when efforts come together, success is achieved. Today, as we unite under one roof, we embark on a journey of knowledge, discovery, and innovation. One that promises to create lasting impact and remarkable progress.
With much pride and joy, we now invite our beloved program lead, Dr. D. Kartika Ma'am, School of Computing, to deliver the welcome address and inspire us with her words as we begin today's proceedings. Very good morning to all. Strong institutions are built when knowledge meets experience and learning meets leadership. With this inspiring thought, I extend a warm welcome and cordial welcome to everyone gathered here for the Industry Academia Connect IAC-2026 organized by the School of Computing, Chetna, VT Institute of Arts and Science, Co-Education College. It is my great privilege to first welcome our esteemed management, our respected secretary and correspondent, Sir S.T. Chandrasekhar sir, whose visionary leadership continues to elevate this institution to greater heights. Honorable Trustee, Sir C. Balasubramaniam sir, for his constant encouragement and unwavering support. A beloved principal, Dr. V.P. Nalaswamy sir, for his academic guidance and commitment to excellence. Welcome you, sir. Dean Administration and Student Affairs, Dr. S. Lokesh Kumar sir, for fostering a dynamic and student-centric environment. Your presence adds immense value and inspiration to today's program. I'm delighted to extend a special welcome to our distinguished resource persons who have graciously accepted our invitation. Mr. C. Maitishwaran sir, Senior Data Engineer, Walmart, Bangalore. Welcome you, sir. Dr. Apriya Sriram, SW2, Google, Bangalore. Welcome you, sir. Mr. Venkat, Product Engineer and Business Agility, EPAM Systems, Bangalore. Welcome you, sir. We are truly honored to have such accomplished professionals sharing their expertise on AI career readiness, evolving interview processes, and the modern engineering journey in an AI-driven industry. Your insights will undoubtedly shape the aspirations and preparedness of our students. I warmly welcome all the heads of the departments, program leads, Dean SOB, faculty members from the School of Computing and other departments. Your continued mentoring, guidance, and dedication are the pillars that strengthen the bridge between the classroom learning and the industry expectations. Finally, my heartfelt welcome to a vibrant student community. This program has been designed especially for you, to expose you to the real-world industry expectation, emerging technologies, and career pathways. Industry Academia Connect is not just an event. It is a platform that bridges the gap between academic knowledge and industrial practice. Adding further value to the sessions, we'll have a panel discussion after each expert talk. This interactive segment will provide students an opportunity to ask questions, clarify doubts, and enhance directly with the speakers. These discussions are designed to encourage critical thinking, exchange of ideas, and deeper understanding of the topics presented. Let us make the most of this opportunity by actively participating and engaging meaningfully. Once again, I welcome you all to the Industry Academia Connect IAC 2026. I wish the program a grand success and an enriching experience to everyone present. Thank you. Thank you, ma'am, for your heartfelt welcome address, which beautifully set the tone for today's event. It is said that true leadership is the art of inspiring others to achieve excellence. True leaders guide, motivate, and empower those around them to reach their fullest potential. We are deeply honored to have with us Dr. V.P. Nalaswamy sir, our esteemed principal, whose visionary guidance, dedication, and commitment to academic excellence continue to shape the growth and success of our institution. With great respect and pride, we now invite Dr. V.P. Nalaswamy sir to deliver the inaugural address and enlighten us with his invaluable insights. Well, good morning to all of you, and my special good morning to the respected dignitaries on the dais and my dear colleagues and students. And it's a great day because you are sitting in this Industry Academia Connect event. I hope it may be more than 5th Industry Academia Connect this year, right? You see it. Okay, so you take the evolution of industry. Any technology took years and decades to reach the entire world. But in this world, after 5G data, any technology reaches India immediately after it launched in anywhere throughout the world. It may be any kind of technology.
So if you take internet, computers, Google, they took nearly a decade to reach the entire world. But if you take any AI tool, immediately we are responding. Right? A recent study says Indian students are using much than anyone. They are using very high. Even if you see any school student, they are using AI tools. So the world is changing very fast. When we discuss with the resource person, we do not predict the future. In that way, the world is changing. So in order to cope up with these speedy changes, we have to connect with this kind of industry people. We have to interact more because they do not have any syllabus to teach you. Just they are here to share their experiences and the area they are working with. So you ask more and keep your mind open, right? You think and you ask questions with them after their lectures. Okay? So because this kind of experts are very rare to come over the education institutions. Okay? So when they come, we have to interact with them more and we have to connect with them, right? Whenever any program happen in the IAS, immediately our student posting that event in LinkedIn and connecting with that resource person, we used to see some kind of interactions with them too. So hope you also start doing the same and you explore the knowledge and you gain more things from there. Okay, wish you all the very best. Have a great day. Thank you. Thank you, sir, for your uplifting and encouraging address. A proper introduction sets the tone for the session and gives us the insight into the remarkable journey and achievements of our distinguished guest. To enlighten us and set the tone for today's proceedings, I now invite Ms. Aishwarya from 3rd BSc Computer Science to introduce our distinguished chief guest to the gathering. Through this introduction, we will gain insight into the remarkable achievements, vision, and contributions of our chief guest. A delightful morning to all the respected dignitaries, distinguished guests, esteemed faculty members, and dear students. It is our immense pleasure and privilege to warmly welcome our distinguished chief guest for today's event. It is a privilege to introduce Mr. C. Maithishwaran Sir, Senior Data Engineer at Walmart, Bangalore, with extensive experience and a large-scale data platform and AI-driven system. He has played a significant role in designing and implementing scalable, high-performance data solution. His expertise in data engineering and analysis contributions to driven invocations and operational excellence within one of the world's leading retail organizations. It is a privilege to honor to introduce Mr. Venkat Monkompu Sir, associated with Product Engineering, Business Agile at ePalm System, Bangalore. He brings with us vast experience in product development, agile methodologies, and engineering transformation. His leadership as forecasting innovations and adaptability reflects the qualities required to thrive in today's rapidly evolving technological landscape. It is a respectful pleasure to introduce Mr. Atreya Uppalishriram Sir, SWE2 at Google, with strong intelligence, expertise, and industrial experience. He has contributed to advanced software engineering intelligence. He also offers valuable insights into the off-campus recruitment process and the evaluating impact of artificial intelligence on the model engineering careers. We extend our sincere gratitude to our distinguished chief guest to being part of this prestigious occasions. It is a matter, pride and honor to have such an accomplished professional among us. We deeply appreciate your presence and looking forward for your valuable insight and guidance. Thank you all. Thank you, Aishwarya, for the graceful introduction. Indeed, technology has become our companion on this journey of knowledge. True honor is not measured by awards or titles, but by the lasting impact one leaves and the lives one touches with dedication, vision, and service. Today, we have the privilege of celebrating and recognizing our esteemed chief guest, Mr. C. Maithishwaran Sir, Mr. Venkat Monkompu Sir.
Mr. Atreya Uppili Sriram sir. Their unwavering commitment, exemplary achievements, and remarkable contributions have inspired countless individuals and enriched their respective fields, leaving a legacy of excellence and service. With deepest respect and admiration, we now invite our distinguished dignitaries to honor all our chief guests, marking this significant moment with reverence, gratitude, and celebration. എനിക്ക് എടുത്തിരുന്നു Thank you, dignitaries, for your gracious presence and honoring our chief guest. At this moment, we would like to invite our respected guest, Mr. C. Maitishwaran sir, to share a few inspiring thoughts with us. Hi everyone. Okay. Before I start, let me ask you one question. Should I have to continue my speech in Tamil or English? Okay. Even like, first one, you have to be comfortable. That's what I thought of checking with you guys. Okay. Okay. ஓகே என்ன ஸ்பீச் நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட இன்ட்ரோ தென் லைக் ஹவு ஏ எவால்வ் அதுக்கப்புறம் ஹவு ஏ எவால்வ் ஃப்ரம் 19 ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இன்ட்ரோ then that's what I'm going to cover in this speech about the intro about myself, then how AI evolved and how it is growing now, and what the companies are expecting from students, like as a student how it is what are they expecting from you students. Then நீங்க எப்படி வந்து AI உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட் கெரியர் ஆர் நியூ ஸ்டார்ட் அப் எல்லாத்துக்கும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும், AI யூஸ் பண்ணி உங்களோட கெரியர் எப்படி பில்ட் பண்ண முடியும். Then சில இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் லைக் இப்போ வந்து AI யூஸ் பண்ணி எவ்வளவோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஈவன் லைக் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் 13 இயர்ஸ் 14 இயர்ஸ் அவங்க நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஜேர்னிஸ் அதை நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தென் லைக் எங்களை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நாங்க எப்படி உங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க எங்களை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் கனெக்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி என்னென்ன ஹெல்ப்ஸ் எல்லாம் நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஃபுல் ஸ்பீச் டுடே. ஓகேவா? தென் we have Atreya sir and Mankombu sir. They'll tell you like what they are going to cover in their speech here.
what we have into enough. Gratitude unlocks the fullness of life. Thank you, sir, for sharing your inspiring thought with us. Now, it is our distinct honor to invite our esteemed guests to the address gathering. We may request Mr. Venkat Monkompu sir to kindly come forward and share your valuable thoughts with us. Good morning. Apologies, I'm not very fluent in Tamil. Tamil mother tongue. It is an unfortunate situation today that many of us face. I'm not going to brief you about what I'm going to speak, but I'll have about an hour and a half or so to cover that completely. But instead, what I want to tell you is about 1993, I was in the same situation like you are in. I was a graduating student, not knowing what's the future going to hold, what companies should we be looking for. It was a very different world then. We did not even have PCs. Today, PCs are there everywhere. And I was telling your principal, sir, that I still have a desktop which is about 1.5 GB RAM. Today, our cell phones have got 12 GB RAM. So that's the tremendous amount of progress that's happened in the last 30, 40 years in how things have been packaged, micro-packaged, and then being used. So the opportunities are immense, the potential infinite. It's up to you to go and secure those opportunities. See that potential in yourself. So my request is that, think about three things. Read a lot. Okay? Not just AI. And of course, that your wonderful teachers teach you. There are many inspiring books that will give you many insights. I think 2-3 minutes, maybe 1.5 minutes to cover a few things that I wanted to tell you. Sir said about alignment, about how you stay purpose in what you do. There is a story, and I'm not going to cover it in the presentation, but I thought I will do that now anyway. How many of you know President Trump? Raise your hands. Everybody knows. Most of you know who's President Trump. Similarly, there was a president called John F. Kennedy. He was a very inspiring leader, United States president. So he was the person who asked to challenge NASA to go to the moon when nobody had stepped foot on the moon. Right? So he visited NASA and he was going to the restroom. Everybody is human, right? He saw a janitor, it seems. Janitor is the person who mops the floor and cleans the toilet and all that. And he said, "What are you doing?" And he said, "I'm helping man go to the moon." I mean, how do you expect an answer like that from a janitor who's just cleaning the toilet? That's the alignment of the vision. There is a vision to go to the moon, and by cleaning the toilet which the astronauts are using, he's indirectly helping them go to the moon. But then there's an alignment of vision. This is not a true story, of course, it's a made-up story. But the point is, there's a purpose, there's a bigger purpose. Many of you are going to be startup, pioneers, entrepreneurs, even billionaires in the future. So see the potential, look for all of those opportunities and make the most of it. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. We are truly delighted to have with us today. We may request Mr. Atraya Hupli Sriram sir to please come up and share a few words with everyone. Elarku Vanakkam. This is my third time visiting this campus, so I've come 2 times before. So it always is an immense pleasure to come here and interact with the students. Inniki ennoda talk will be organized into 3 stages. Mainly it will be about AI nala how has the interview process changed, right? நிறைய கம்பெனிஸ்ல இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா the interview process is not the same anymore. Because of AI, there are a lot of good things happening, and AI nala cheating and other things are also happening. So how do you use AI for good? How do you make projects with it? How do you use AI's help to crack those off-campus interviews at companies like Facebook, Amazon, Meta, Google, right? And then the most recent interview now last month. So I have given the interview for Meta last month, and that is the first time in my career I was asked to take the AI-enabled assessment. So we'll talk about those things. We'll talk about the interview opportunities, land panarde, AI nala, how do you upskill yourself on AI, how do you do fine tuning, how do you build those projects na pesna. So I'll keep this extremely short. It's a pleasure to come here. I request you all to ask as many questions as you can to all of the professionals here so that you get some value out of it.
whatever it is, chinna doubt, period doubt ne யோசிக்காதீங்க, டைரக்டா கேளுங்க டவுட்ட. We are here to clear your doubts. We are here today the full day for you guys. So try to make the best use of it. And thanks to management for inviting me. Thanks everyone. Thank you, sir, for your invaluable insights. Let us be grateful to the people who make us happy. They are charming gardeners who make our soulful blossom. We would like to invite Ms. Kirtana Meenakshi from 3rd BSc AIDs to deliver the vote of thanks. Good morning to one and all. It is our great honor and privilege to propose the vote of thanks for this inaugural session. First and foremost, we extend our sincere gratitude to our distinguished chief guest, Mr. C. Maithishwaran sir, Senior Data Engineer, Walmart, Bangalore. Mr. Atreya Uppili Sriram sir, SWE2, Google, Bangalore. Mr. Venkat Monkombu sir, Product Engineering, Business Agility Expert, EPAM Systems, Bangalore, for graciously accepting our invitation and being part of this prestigious series. We express our sincere thanks to our respected trustee, Mr. C. Balasubramanian sir, Vellala Institutions, for his constant support and for enlightening us with valuable vision and thoughts. Our heartfelt gratitude to our esteemed principal, Dr. V.P. Nalaswamy sir, for his visionary leadership and inspiring guidance. We also extend our sincere thanks to Dr. S. Lokesh Kumar sir, Dean Administration and Students Affairs, for the dynamic and unwavering engagement. We convey our heartfelt thanks to Dr. D. Karthika ma'am, Program Lead, School of Computing, for her dedicated efforts in this program. We thank all the heads of the departments, faculty members and students for your valuable support and enthusiastic presence. With this, we conclude the inaugural formalities and eagerly look forward to the insightful sessions ahead. Thank you all. Thank you, Kirtana Meenakshi, for delivering a vote of thanks and adding charm to this occasion. லைட் போட்டு அவனுக்கு ஒரு லைட் போட்டு எடுத்தாதான் அண்ணன் அடிக்கிறா. Without any further delay, I am pleased to invite Mr. C. Maithishwaran sir to extend the chief guest address to the audience and enlighten us with your expertise. Okay. Yeah. Hi. Okay. Today's agenda, நான் கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இன்ட்ரோ, தென் ஹவு ஏஐ எமர்ஜ். ஓகே, நம்ம 1950s ஏஐ அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஏன் அவ்வளோ நாள் ஃபேமஸ் ஆகல? இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 4 or 5 years இப்போ இவ்வளோ ரீசெண்டில் இந்த டைமில் இவ்வளோ ட்ரெண்ட் ஆகுது. அதுக்கான ரீசன் என்ன? அதுக்கப்புறம் எப்படி கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஏஐ அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ நம்ம ஏஐல என்ன ஸ்டேட் நம்ம ரீச் பண்ணியிருந்திருக்கோம், நெக்ஸ்ட் ஏஐல என்னெல்லாம் வரப்போகுது, ஓகேவா? அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்றேன். தென் ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களுக்கான காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம், ஏஐ யூஸ் பண்ணி உங்களோட பிளேஸ்மெண்டா இருக்கட்டும், உங்களோட டெவலப்மெண்ட் உங்களோட கெரியர் கைடன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், உங்களோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் நியூ ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கு ஆர் உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எப்படியெல்லாம் நீங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் கவர் பண்றேன். தென் ஃபைனலா நாங்க லைக் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நாங்க நிறைய பேர் சேர்ந்து
ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு எங்களால முடிஞ்ச கைடன்ஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கைடன்ஸ்க்கு எப்படி நீங்க என்ரோல் பண்ணிக்கலாம், யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாரும் அந்த கரியர் ப்ரோக்ராம்ல நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீயா நாங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பத்தின இன்ட்ரோ. Then finally I will open up for Q&A with you guys. Okay. So நான் மெயினா இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட lot of questions from your side. ஏன்னா நான் எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். பட் as a student உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நீங்க क्वेश्चंस என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தான் நான் வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நான் இங்க பேசிட்டு இருப்பேன். பட் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நீங்க Q&A கேட்டா தான் லாட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் எங்கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இன்ட்ரோ. ஸோ நான் வந்து கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல 2015ல நான் இஎன்ஐ முடிச்சுட்டு அக்சென்ச்சர்ல ஜாயின் பண்ணேன். தென் ஒரு 5 years அக்சென்ச்சர், தென் ஐ மூவ் டு கேப்ஜி அண்ட் தென் இப்போ வால்மார்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜேர்னி ஃப்ரம் அக்சென்ச்சர் டு வால்மார்ட் அது வந்து ஒரு ஜேர்னி அந்த மாதிரி சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா we have to learn a lot of things. ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு போறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க அந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க யாராலும் மூவ் ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லை. நான் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஈவன் அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி நம்ம வந்து லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் we have to learn. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் பிக் டேட்டா, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா சிஸ்டம் டிசைன், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் ஃப்ரம் ஸ்கேலர், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சு தான் என்னால அந்த ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி டு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி வர முடிஞ்சுச்சு. தென் ஈவன் நவ் இப்போ ஐஐடில நான் ஏஐ கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல நீங்க இருக்கணும், அதாவது ரொம்ப ஷைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கீப் அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். ஓகேவா? ஸோ நான் போயிட்டேன், நான் வந்து இந்த ஒரு கம்பெனி, நல்ல கம்பெனி, வாட் எவர் இட் பி த கம்பெனி. ஓகேவா? நான் இந்த கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டேன், நான் வந்து ஓகே இப்படியே இருந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம், நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால வந்து உங்களோட கெரியர்ல பெரிய லெவல் ரீச் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? எந்த கம்பெனில ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் எங்க சீனியர் எனக்கு சொன்னது ஒன்னே ஒன்று தான். அதை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு சொல்றேன். எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணாலும் 9 hours தான் ஒர்க் பண்ண போறோம். பட் அந்த சேலரி அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு பெரிய கம்பெனில அதே 9 hours ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட சேலரி க்ரோஸ் இருக்கும். அதே வந்து உங்களோட சேலரி நீங்க ஒரு நார்மல் கம்பெனில சின்ன கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா லேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க போடுற எஃபர்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? இதுதான் அவங்க எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது, இப்பவும் நான் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ சரி, ஓகே. ஸோ அதான் இப்போவும் நான் வந்து ஏஐ அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐஐடி கரக்பூர்ல இப்போ ஏஐ கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது நான் சொல்றதுக்கு காரணமே அதான். நீங்களும் வந்து இப்போ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் எங்களோட காலத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 years பேக் ரொம்ப இப்போ பார்த்தா ரொம்ப ஷார்ட் டைம், பட் ஸ்டில் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு எதுவாக இருந்ததுனாலும் நாங்கள் கூகுளில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வி ஹாவ் டு கூகுள், வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் இப்போ உங்க கையில வந்து சாட் ஜிபிடி, அந்த மாதிரி ஜெமினி, தென் வி ஹேவ் கிராக், அந்த மாதிரி மல்டிபிள் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குங்காட்டி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி. பட் எங்க டைம்ல வந்து இந்த அளவுக்கு அபண்டன்ட் யூடியூப் வீடியோஸ் இல்ல, தென் அந்த அளவுக்கு அபண்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியா கிடைக்கல. வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள் a lot. பட் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ அவுட் சைடில் இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் த மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட். ஓகேவா? ஓகே. So then let me get into the main topic, evolution of AI. ஓகேவா? AI அப்படிங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி 1950sலயே AI அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க AI ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க, உங்களுக்கு தெரியும். பட் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ அப்பவே ஃபார்ம் பண்ண AI ஏன் இவ்வளோ நாள் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 75 years மேல ஆயிடுச்சு. ஏன் இவ்வளோ நாள் பூம் ஆகாம லாஸ்ட் 5 to 10 years இவ்வளோ பூம் ஆகுது, ஏன் இண்டஸ்ட்ரி இவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இப்போ அப்படின்னு நீங்க பார்த்தோம்னா, அப்போ 1950s என்ன சொன்னாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 to 30 yearsல ஒரு பர்சன் எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில ஒரு டாக் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலா ஏஐ இருக்கும், will have AI in that way அப்படின்னு 1956லயே சொன்னாங்க. பட் அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி பிளஸ் அப்போ இருந்த டேட்டா டெக்னாலஜி அல்காரிதம்ஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இருந்த ப்ராசஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து
ஒரு இஃபெல்ஸ் அல்காரிதம், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ப இருந்த சிப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு 1000 to 2000 ஆபரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். பட் இப்போ இருக்கிற சிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 trillion ஆபரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அந்த அளவுக்கு வர சிப்ஸ், ஜிபியு, டிபியு, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் சிப்ஸ் இப்ப வந்திருக்கு. பட் அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு ப்ராசஸிங் பவர் நம்மகிட்ட இல்லை. அண்ட் தென் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டேட்டா ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா 1950s அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேட்டா மோஸ்ட்லி வந்து அனலாக் டேட்டா, எய்தர் இட் வில் பி ஆன் பேப்பர் ஆர் லைக் டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பட் இப்போ நீங்க இப்போ லாஸ்ட் இந்த ஆஃப்டர் இன்டர்நெட் கேமிங், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மார்ட் போன் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரிஒன் இஸ் ஜெனரேட்டிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ பெர் டே அந்த டைம்ல 1 GB 1950sல 1 GB டேட்டா கூட அக்ராஸ் வேர்ல்ட் நம்ம ஜெனரேட் பண்ண மாட்டோம். பட் இன்னைக்கு 1 trillion GB மேல நம்ம டெய்லி பெர் டே பேசிஸ்ல ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு டேட்டா அப்ப நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ எவ்வளவு டேட்டா நம்ம ஜெனரேட் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ண ஸ்மார்ட் போன், தென் ஓடிடி டிவைசஸ், நம்ம நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ, தென் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் கிளவுட். ஈவன் நானும் டேட்டா சைடுல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெய்லி நாங்க ப்ராசஸ் பண்ற டேட்டா கிட்டத்தட்ட டெராபைட்ஸ், பெட்டாபைட்ஸ் கணக்கில் இருக்கிற டேட்டா ஆன் டெய்லி பேசிஸ் நாங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லாமே இப்போ டிஜிட்டலா மாறிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டிங் பவர், ஸோ மெயினா அப்ப இருந்ததுக்கு இப்ப இருந்ததுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1950sல நம்ம கிட்ட கம்ப்யூட்டிங் பவர் we were lagging it. ஓகே, அதுக்கப்புறம் we were not having enough data. இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கிற அளவுக்கு அப்ப இல்ல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெயின் ரீசன் நான் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா அல்காரிதம். ஸோ அப்ப இருந்த அல்காரிதம்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து if else அந்த மாதிரியான ஒரு நார்மல் அல்காரிதம். பட் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்காரிதம், தென் பேர்ட், அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு மேல on top of that they have built so many things. So இதெல்லாம் தான் மெயின் ரீசன். நம்ம நீங்க எதை லேர்ன் பண்றனாலும் சரி, ஒரு பேசிக்ஸ் லைக் from where we started, how we can make it better. So நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கனாலும் சரி, அவரோட ஆரம்பம் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு, how it is going now, அந்த ப்ரோக்ரஸ்ல நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கு பாருங்க. ஓகேவா? So இப்போ finally to conclude, இப்போ AI பூம் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ் நான் சொன்னது ஒன்று பிக் டேட்டா, தென் கம்ப்யூட்டிங் பவர், அண்ட் தென் த லேட்டஸ்ட் அல்காரிதம், அண்ட் தென் another one வந்து கிளவுட். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுக்கு வந்து AI பூம் ஆகிறதுக்கான மெயின் ட்ரெண்ட். ஸோ சாரி, ஸோ கிளவுட், ஈவன் கிளவுட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், கிளவுட் மீன்ஸ் லைக் வாட் எவர் த டேட்டா. நீங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்மளோட டேட்டாஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல வச்சிருப்போம். ஆன் ப்ரிமிசஸ்னா இப்போ நம்ம காலேஜோட சைட்டே இருக்கு அப்படின்னா நாமளே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ணி we will be having it here. பட் இப்போ ஆஃப்டர் கிளவுட் எவ்ரிதிங் will be hosted somewhere, லைக் சம் ஏதோ ஒரு டேட்டா சென்டர்ல எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நம்மளோட வெப்சைட் ஹோஸ்ட் ஆயிட்டு இருந்திருக்கும். ஸோ we don't have to maintain that infrastructure. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் மெயின் ரீசன் ஃபார் AI to boom now. இப்போ இந்த 2017 after Google released transformer algorithm, now like AI எப்படின்னா அந்த algorithm ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் everyone started using it. அதுக்கப்புறம் BERT, then இப்போ அதுக்கப்புறம் OpenAI லான்ச் பண்ணாங்க, ChatGPT, then Google Gemini, then Grok எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரீசன் ஃபார் AI to boom now. ஓகேவா? ஸோ இப்போ AI என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டா எல்லாத்துலயுமே இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி, ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸ்ல எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 92% ஆஃப் த கம்பெனிக்கு மேல ஆல்ரெடி ஓகே. So, இப்போ Fortune 500 companiesல more than 92% of the company they have already into AI. Okay வா? Okay. Yeah. 92% of the company, எல்லா கம்பெனியும்
வந்து வாய்ஸ் இது கரெக்டா இருக்கா? ஓகே ஓகே. எல்லா கம்பெனியுமே வந்து இப்போ ஏஐ அடாப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா கம்பெனியுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2020 அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ வந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிலக்டன்ட்டா இருந்தாங்க. சென்சிட்டிவிட்டி தென் அதோட ஹேலோஜினேஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. ஓகே, ஹேலோஜினேட்னா நீங்க ஒரே கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க சாட் ஜிபிடிலயும் சரி அதே ஜெமினிலயும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரே கொஸ்டினுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் கொடுக்கும். திரும்ப அதே கொஸ்டின் அங்கேயே கேட்டீங்கன்னா அதே ஆமா ஐ வாஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஆன்சர் கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹேலோஜினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ற அல்காரிதம்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி நாங்களே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது ஏஐ வந்த டைம்ல நாங்க என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா, ஓகே ஏஐ வந்து இட் won't impact so much. அதுதான் எங்களோட தாட்டாவும் இருந்துச்சு. பட் ஒரு 6 months down the line அவங்க வந்து ஒரு 2021 22 அந்த டைம்ல பார்த்தோம்னா அப்போ it was a growing stage. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 months down the line பார்த்தோம்னா they made it perfect. ஒரு 23 அந்த டைம்ல வந்து most of the first வந்து அதை கிரியேட் பண்ற ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் first it had lot of errors. அதுக்கப்புறம் ஒரு 23 அந்த மாதிரி டைம்ல சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஆன்சர் கரெக்டா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் it started building the whole project. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் it generated wrongly, அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்ட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் ஹோல் ப்ராஜெக்ட் அது கிரியேட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சு இப்போ ரீசெண்டா ஆந்த்ரோபிக் லான்ச் பண்ணிருக்கிற ரீசெண்ட் ப்ராடக்ட் இட் கேன் கோட் 200 hours நான் ஸ்டாப். அப்போ நினைச்சு பாருங்க, 200 மணி நேரம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு you can leave that. நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை ஜஸ்ட் ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் லீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே 200 hours நான் ஸ்டாப்பா அது கோட் எழுதும். அப்ப நினைச்சு பாருங்க how AI has evolved now. ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we'll code for 9 hours, then we'll take a break, then next day we'll resume. But that's not the case with AI. So ஒரு 200 hours நான் ஸ்டாப்பா ப்ரோக்ராம் எழுது. even they are improvising that yet. So இப்போ ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஏஐல each and every time how they are going is ஒரு டைமும் ஒரு நியூ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான் அந்த மாதிரி சில லாங்குவேஜுக்கு தான் அது கோட் கொடுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ரீசெண்டா கோபால் அண்ட் மற்ற எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் இட் கேன் சொல்யூஷன். அண்ட் ரீசெண்டா வந்து ப்ராட்ல எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இஷ்யூ வந்து ஓகேவா, ப்ராட்ல ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் லைக் லைவா நீங்க எந்த வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த லைவ் வெப்சைட்ல இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா we have to fix it immediately. ஃபர்ஸ்ட்லாம் நாங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருப்போம்னா இஷ்யூ வருது, what we will do is we will ஒரு 4-5 பேர் கால்ல கெட் டுகெதர் பண்ணுவோம், we will identify the solution and then we will provide a fix for ஓகே அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் கொடுப்போம். இப்படி தான் இருக்கும். பட் இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிறதுலாம் எப்படி இருக்குன்னா AI can do anything. நம்ம அங்க ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்னா we will have an agent. ஓகே நான் அது கவர் பண்றேன். ஏஜென்டிக் AI we will have an agent. அது என்ன பண்ணும்னா ரன் ஆயிட்டு இருக்கா அந்த ப்ராப்ளம் அது கண்டினியூஸா நாம போய் அங்க பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல. The agent will keep on running. அது செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏதாச்சும் இஷ்யூ அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஹியூமன் நாம இன்டர்ஃபியர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அதுவே அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு அதே சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு அதே ஒரு பிஆர் அதாவது அதுக்கு ஃபிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு ஹியூமன் பீயிங்க்கு நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அந்த பிஆர் மட்டும் கொடுத்துரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதை நாங்க ஒரு 4-5 பேர் உட்கார்ந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்து எல்லாமே பண்றது இப்போ வித்தின் மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல வித்தவுட் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்து ஒரு பிஆர் வரைக்கும் வருது. அப்போ ஒரு ஹியூமனோட அங்க ஒர்க் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நாங்க அப்ரூவ் அப்படின்னு ஒரு கொடுக்கறது மட்டுமா தான் இருக்கும். அப்ப நினைச்சு பாருங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஏஐ எந்த அளவுக்கு மாறிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்க எடுத்து பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we will have planning phase, then research and then go live. அதுக்கப்புறம் development and then go live. இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளான் பண்றதுக்கு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு தென் அதை டெவலப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு 2 years அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு ஆகுது அப்படின்னா ஆஃப்டர் AI came in இந்த ரிசர்ச் பிளான் டெலிவரி இது எல்லாமே வித்தின் ஒரு 6 months டைம் இப்போ 6 months இருக்கு.
பட் இன் ஃபியூச்சர் இட் வில் ஸ்டில் ரெடியூஸ். ஸோ அவ்வளோ லைக் இம்பாக்ட்னால நாங்கள் எவ்வளோவெல்லாம் வந்து நாங்கள் டெலிவர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமோ, எங்களோட ரோட் மேப் டவுன் த லைன் ஃபார் 5 years நாங்கள் என்ன ரோட் மேப் வச்சிருக்கோமோ அதை we are achieving it in 1 to 2 years. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஏஐயோட ஒரு ப்ரோக்ரஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஏஐ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஏஐக்கு வந்து லைக் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குட் சயின்ஸ் இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலா வந்து லைக் we have some drawbacks as well. ஸோ ஏஐ அப்படின்னா வந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, ஏஐ ஆல்சோ ஹேஸ் சம் நெகட்டிவ் சைட்ஸ். ஸோ ஏஐனால ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிட்டு அது ட்ரூ ஃபேக்ட். அது வந்து எந்த மாதிரி ஜாப் லைக் பீப்புள் ஆர் லாசிங் இஸ் லைக் ரிப்பிட்டேட்டிவ் டாஸ்க். ஒரே டாஸ்க்கை வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த மேனுவலா டெய்லி இதை போய் இதுதான் நான் பண்ணணும், திரும்ப திரும்ப டெய்லி இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எந்தெந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ AI is going to replace that. அந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் we can feed it to AI, we can create an agent. அந்த ஏஜென்ட் வந்து as a human being நம்மள மாதிரியே அதுவும் ஒரு டெசிஷன் எடுத்து it will அந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் தான் it will take the decision. இந்த மாதிரி அது ப்ராப்பரா ரன் ஆகிற ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா they will replace those humans with AI. ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஐ நீங்க ஒரு ஏஐ நம்ம ஒரு ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் காஸ்ட் மோர் தென் 100 million. ஸோ ஒரு ஓப்பன் ஏஐயா இருக்கட்டும், ஒரு ஜெமினி மாடலா இருக்கட்டும், குரூக்கா இருக்கட்டும், அந்த மாடலை நம்ம ட்ரெயின் பண்றதுக்கான காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி. ஸோ அதுக்கு நீங்க ஈவன் லைக் நீங்க வந்து ஒரு போட்டோஸ் எடுத்து you will upload to Gemini, நீங்க இதை இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் क्वेश्चंस பண்றோம். பட் அது அதோட பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நீங்க ஒரு போட்டோவை எடுத்து நீங்க அப்லோட் பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்றப்ப இட் கன்சூம்ஸ் a huge amount of energy. ஒரு போட்டோவை அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஏசி 2 minutes ஓடணும். அது அந்த அளவுக்கான எனர்ஜி அங்க இருக்குது. நீங்க வந்து ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராம்ப்ட் அது வந்து ரிலீஸ் பண்றப்ப நீங்க ஒரு क्वेश्चंस கேக்குறீங்க, அதுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா it has to consume lots of energy to give that answer. இப்போ இருக்கிற AI வந்து இப்போ இருக்கிறதுல வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் ரன் பண்றாங்க. ஒரு டேட்டா சென்டர்ல மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு டேட்டா சென்டர் தான் இருக்கும். ஒரு ஹார்ட் கோர் சிப்ஸ் இருக்கிற ஒரு டேட்டா சென்டர்ல அந்த டேட்டா சென்டர்ல வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் ரன் பண்றதுக்கான எனர்ஜி வந்து கிட்டத்தட்ட என்டையர் பெங்களூர் எவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான எனர்ஜி வந்து ஒரே ஒரு டேட்டா சென்டர் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ அண்ட் அதோட ஓகேவா, இப்போ ஒரு டேட்டா சென்டர் ரன் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அதுக்கு தேவை அதை வந்து அதுல இருந்து லாட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வெளியில வரும். ஓகேவா? அதை கூல் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து we have to use gallons of like hundreds and gallons of waters வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால வந்து அந்த டேட்டா சென்டரை கூல் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய இப்போ ஆல்ரெடி இதுக்கு எப்படின்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல டேட்டா சென்டர் வேணாம், நம்மளுக்கு ஏஐல எவ்வளவு அட்வான்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் ஈவன் கிரவுண்ட் வாட்டரோட லெவல் கீழே போகுது, இதனால வந்து நம்மளுக்கு வேணான்னு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பேன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லைக் அதுல இருந்து வர்ற அதை கூல் பண்ண யூஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ் இதுல வந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அண்ட் தென் இப்போ இந்த ரீசன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they are going to build the data center in space. ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து லைக் மும்பை ஆர் யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட டேட்டா சென்டர் மோஸ்ட்லி இருந்துச்சு. பட் இனி இன் ஃபியூச்சர் த டேட்டா சென்டர் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஸ்பேஸ். ரீசெண்டா ஆக்சியோம் அந்த கம்பெனி வந்து ரீசெண்டா சேட்டலைட் ஸ்பேஸ்க்கு லான்ச் பண்ணி they have built data center in space. ஓகேவா? அப்ப நினைச்சு பாருங்க, இவ்வளவு நாள் வந்து நம்மளோட டேட்டா சென்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இங்க இருந்துச்சு. இப்போ வந்து டேட்டா சென்டர் எவ்ரி கம்பெனி லைக் மைக்ரோசாஃப்டா இருக்கட்டும், கூகுளா இருக்கட்டும், எல்லா கம்பெனியும் வந்து they are building data center in space. ஓகேவா? So
எதனால அவங்க ஸ்பேஸ்க்கு சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இங்க நம்ம வந்து லேண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி we are making use of lot of energy. இப்போ இருக்கிற கரண்டா இருக்க எலக்ட்ரிசிட்டி is not enough for us to train new models or like to advance to AGI அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இப்போ கரண்டா நம்ம இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் பவர் இட் இஸ் நாட் enough. ஓகேவா? அதனால ஸ்பேஸ்க்கு போலாம் முடிவு பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we have like நம்ம கூல் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ஸ்பேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து we don't have to cool that data centers and even நம்மளுக்கு லைட் எனர்ஜி வந்து I mean லைட் எனர்ஜி இன்ஃபைனைட் லைக் சோலார் எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த கூல் பண்ற டெக்னாலஜியும் தேவைப்படாது. then we don't have to rely on electricity. அதனால they have already ஒரு கம்பெனி வந்து Axiom they have already sent a satellite to space and அங்கிருந்து நம்ம they started receiving positive messages as well. So in future அங்கதான் இருக்கும். So இப்போ பார்த்தோம்னா like they are advancing so rapidly in AI technology எல்லா கம்பெனியும். ஓகேவா? So next வந்து as a student ஓகேவா AI அப்படி okay before going to that எந்த டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் ஒரு எந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆனாலும் அது அந்த ஒரு டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் ஏஐ அப்படிங்கறது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஏஐ வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ஆல் தி செக்டர்ஸ். ஒரு ஏஐ வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும். ரீசன்ட் ரிசர்ச்ல ஹெல்த் கேர்ல ஏஐ இஸ் பிளேயிங் a huge role. ஈவன் சில டாக்டர்ஸ் நான் இப்போ யுஎஸ்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் இப்போ டாக்டர்ஸ்னால கண்டுபிடிக்க முடியாத so many diseases இப்போ வந்து ஏஐ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஏஐ வந்ததுனால. சோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆவரேஜ் லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் இட்ஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் அகைன் டு 100+. ஓகே, நம்ம தாத்தா அந்த அதுல எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஏஜ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80 தென் 100 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. அகைன் இட் டிக்ரீஸ் டு 60. பட் ஆஃப்டர் ஏஐ கேம் இன்டு பிக்சர் அகைன் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் டு 100 + 120. அது எப்படி அவங்க பண்ணறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில லைக் they will have lot of data. ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு past 100 years or 50 years or 60 years of healthcare data வந்து already it is with hospital. So என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி they are training all those models. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க இப்போ நியூவா யாரோ ஒருத்தர் அவங்களுக்கு ஒரு டிசீஸ் அந்த மாதிரி போறாங்கன்னா what they are doing is they are using the old data to predict what it is going to happen to that person. So ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கறத they will predict now. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி வந்து each and everything we are advancing so much in AI. ஓகேவா? So அது ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்ல, we are progressing a lot in agriculture, then we are progressing in finance. even ஃபினான்ஸ்ல என்னெல்லாம் வந்து fraud detection அதுக்கெல்லாம் மத்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ AI after AI came into picture, like each and everything is happening in an automated way. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ AI வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி வந்து நாம ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது LLM மாடல்ஸ் நம்ம ஜென் AI இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மோஸ்ட்லி நாங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சிருந்திருப்போம். அந்த செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இட் வில் எக்ஸிக்யூட் லைக் நாம சில கமாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், சில ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா அது அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் ஏஜென்டிக் AI இப்போ ரீசெண்டா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏஜென்டிக் AI ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்ன வந்து நான் இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் டு சென்ட் an email. ஓகேவா? முன்ன நான் ஒரு இமெயில் சென்ட் பண்ணனும் அப்படினா if I tell that to an LLM it will create those structure and everything. அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ நாம வந்து ஏஜென்டிக் AI உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் each and everything நாம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வெச்சு it can make its own decision. சோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ரீசன்ட்டா இருக்கிற எங்க ப்ராட்ல அந்த மாதிரி நாங்க ரன் பண்ற சிஸ்டம்ல எல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு ஏஜென்ட் நாங்க கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு ஜாப் டெய்லியும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா will create an agent
அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம். யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் செக்கிங் திஸ் ஜாப் ஆர் யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் மானிட்டரிங் திஸ் ஒன். இது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா வாட் ஆக்ஷன் இட் ஹேஸ் டு டேக் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இன்னும் நார்மல் ஹியூமன் இங்கிலீஷ் ஓகேவா நாங்க அது கொடுத்துருவோம். ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் we have to அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அந்த மானிட்டரிங்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு what it has to do, if it fails what it has to do. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் லைக் whom it has to reach out to, if fail ஆயிடுச்சா யார் அது ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற each and every information will provide in that agent ஓகேவா. ஏஜென்ட்னா எதுவும் இல்ல, ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துறோம். அது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் it will run one by one or in a sequential way or in parallel way depending upon how we schedule that one ஓகேவா. சோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருந்த இடத்துல ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் திங்ஸ் they are replacing it ஓகேவா. சோ இப்போ வந்து ஏஜென்டிக் we are in an agentic world. agentic world னா ஒரு lot of instructions like first வந்து agentic AI நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி it will take decision on its own how it is moving forward ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஒரு இடத்துல இருந்து what they have to do is they should know like what decision they have to take. If some flow aborts what they have to do, if it succeeds then what they have to do. They have to check few things. ஒரு flow முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து சில checks they have to do and then proceed with the next set of jobs. But now இப்ப எப்படி இருக்குன்னா அந்த checks it is going to be done by the agent. So but even agent hallucinates sometimes and the agent too வந்து சில டைம் வந்து what it will do is it will take some wrong decision because we are currently in a developing phase like இப்போ இருக்கிற agents or whatever it be it's not fully up to the mark okay wow. So சில times you know still some hallucinations or still some wrong decision they are making it. But in future like if you see in next 2 years or 3 years it's going to be much more improved product okay wow. So நீங்க as a college students you have to be updated like what இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு AI world ல daily every day what's the recent news we are getting in okay wow. அந்த நியூஸ் வந்து you have to be நீங்க வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஏஜென்டிக் வேர்ல்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து AGI சொல்றாங்க. AGI னா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஹியூமன் லெவல் அட்வான்ஸ் ஒரு ஹியூமன் லெவல் நாலேஜ். இப்போ AGI ல வந்து நாம we will instruct computer like what action it has to take அப்படிங்கிறது. பட் when it comes to AGI ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எப்படி திங்க் பண்ணுவாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இருக்கும். But they are working like in next 3 to 5 years they are saying that we will be achieving it. பட் நம்மளால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியுமான்னு இப்போதைக்கு recent restrictions and capabilities we are not sure whether we will be reaching it in 3 to 5 years. But down the line ஒரு 10 years அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 10 to 15 years for sure we will be reaching that position okay. So ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ everyone is competing so much like யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா AI ரேஸ்ல US and China இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து they are in first and second position I would say. Chip and remaining like US is in first place but electricity and open sourcing like China is in like first place okay wow. So but in future இப்போ இருக்கிற ஃபேஸ்ல பார்த்தோம்னா நாம as a like Indian community அப்படின்னு நீங்க மேஜரா பாத்தீங்கன்னா we are mostly applying that one. We are not producing so much AI agents or like so much in AI. We are not in producer phase. We are mostly in the consumer phase. Like எந்த மாடல் நீங்க எடுத்து பாருங்க எந்த மாடல் எடுத்தாலும் we are a consumer. Okay வா. But US and China பாத்தீங்கன்னா mostly they are in developing stage. They are creating that product and we are consuming. But இதுக்கு a lot of reasons behind that one like we don't have that infrastructure. We don't have that funding, all those things are there. But still, like இத இப்போ இந்த இவ்ளோ reasons இருந்தாலும் you have to first thing what I am saying is you have to keep update yourself like AI like each and every day a new thing is happening.
So first day Claude, they are releasing some new products. Claude release பண்றாங்க, Grok release பண்றாங்க, then Gemini release பண்றாங்க. So you have to follow them, like what is happening in the real world. அதுக்கு நீங்க how you can prepare for that one. So நீங்க அப்டேட்டடா இருந்தீங்கன்னா நான் ஒரு இந்த ஃபீல்ட்ல லைட் இது வந்து ஒரு லைட்னிங் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப இட்ஸ் நாட் தட் இட்ஸ் growing in very slow or very tiny way. So it's growing massively and in very rapid phase. Okay வா? So நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட்டா ஒரு 3 years down the line ஒரு மாடல் இருந்துச்சு, but how it has come in last 3 years அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னாவே it has grown a lot. Even they are not ready to stop. Like there are a lot of challenges, even several privacy and security concerns the experts are raising in this one. Okay wow. So எவ்வளவோ வந்து data breaches is happening and even few self driving cars அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா சில accidents and even once an AI instructed a child for suicide. So in the மாதிரி several bad things, even though they are happening, no one is ready to stop the speed of AI adoption and even the development as well. யாருமே வந்து அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. அவ்வளோ ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகுது. They are getting lots and lots of new challenges and even the competition between the company. If someone slows down, even recently they figured out that one of the AI models, நீங்க படத்துல பார்க்குற மாதிரியே AI வந்து ஒரு நம்ம நார்மல் ஃபிலிம்ஸ்ல பார்க்குற மாதிரியே ஒரு AI கூட போய் சொல்லும் அப்படிங்கறது ரீசன்ட்ல இப்போ ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்படின்னா ஒரு புது மாடல் வருது, ஒரு வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 நீங்க எழுதிங்கன்னா ஒரு புது மாடல் அவங்க ரிலீஸ் பண்றப்ப ஒரு ஓல்டு மாடலை அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிரும் தெரிஞ்சுனா ஈவன் AI அந்த AI என்ன பண்ணுதுன்னா இல்ல என்னால பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு தப்பான ரிசல்ட்டை கரெக்ட்னு கொடுக்குது. பட் அதுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ராங், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் தட் இன்ஃபோ. அப்போ AI வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அத இன்னொரு மாடல் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா அதுவே வந்து இட் இஸ் லைங், அது போய் சொல்லுது. So even though இந்த மாதிரி வந்து இப்போ அத வந்து ஒரு சீரியஸ் கன்சர்னா ரைஸ் பண்ணி இருக்காங்க. பிகாஸ் இன்னைக்கு அது வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு ஒரு ராங்கான டெசிஷனை even though it knows that it is wrong, it is providing that as correct reason. இத வந்து ரீசன்ட்டா இத ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து நாளைக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு எதிரா it can do anything. அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம படத்துல பார்க்குற அந்த ஸ்டேஜ் ரியாலிட்டிலயும் இட் இஸ் கோயிங் நவ. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி சில செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இருக்கு அப்படிங்கறத இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப ஆல்ரெடி வந்து லாட் ஆஃப் ethical users and others வந்து இத வந்து we have to have proper guardrails. இல்ல அப்படின்னா it is going to impact so much to humanity. And even இப்போ ரீசன்ட்டா வந்து the one agent can talk to other agent as a human being. நம்ம ரெண்டு பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் வந்து it can transfer its knowledge, whatever it has learned, everything to a new agent. நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸா எப்படி நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதே அளவுக்கு agents can interact among themselves. So they can share their knowledge, everything. In the stage we have reached so much in AI that they can share the knowledge among themselves. So if something is going to happen to them and if they think that they are going to be replaced, then they are right. So and even several data breaches as well. So neenga nama each and every information that we are uploading to any model, whether it could be Gemini or ChatGPT, everything they are using to train their model. நீங்க வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷன் each and everything, even several recently என்ன சொல்லிருந்தாங்கன்னா several people they are uploading their medical reports to ChatGPT and even to other places and they are getting clarification from them. இது வந்து இல்ல, you should not do that. Even US military, they are planning the operations for Iran and other places using AI. They have requested Claude Anthropic வந்து they are making several requests. Even in the அளவுக்கு I think it is used in each and every field. Even military sector ஆ இருக்கட்டும், agriculture ஆ இருக்கட்டும், health industry ஆ இருக்கட்டும், எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் AI is playing a vital role and even it has both
so many good things and it has several challenges as well. Like so why I'm coming to say this one is you have to know what is the good thing. Like எதை நீங்க எடுத்து படிச்சாலும் சரி, you have to understand from the basic how it started, how it evolved, how it is going now. Then what are the positive things in this one, what are the negative things in this one, like how I can make use of it to the most. So எந்த எப்படி நீங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு then you have to proceed. ஓகேவா? then இது வந்து கரண்ட் ஸ்டேட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில how AI is being applied in all the places, what are the positive things, what are the negative things, இது நான் இவ்வளோ கவர் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் is the main thing for you as a college student. ஓகேவா? ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா what is the company is expecting out of you. ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேப்பா, ஒரு காலேஜ் ஃப்ரெஷர் வர்றாங்க, அவங்ககிட்ட இருந்து எப்படி கம்பெனி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பட் பிஃபோர் நாங்க இருந்த ஒரு 10 years பேக் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி எங்க இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா we'll have first round aptitude, verbal and then programming round. But இப்போ it has changed a lot. ஓகேவா? So இப்போ இருக்கிற companies mostly even for freshers and even working professionals, the first skill that they are demanding is AI. ஓகேவா? AI கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு 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 ஹார்ட் அண்ட் தம் ரூல். அந்த ஐ மீன் எல்லா ரோல் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணுமானா இல்ல, பட் AI is like becoming a mandatory one. ஒரு 1995 அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரே வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்கில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா each and everyone they have to know computer. அப்போ AI இப்போ வந்து ரீசன்ட் இது இருக்கு, பட் you have to learn a lot. நீங்க AI தெரிஞ்சுனா மோஸ்ட்லி இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டடி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா AI தெரிஞ்சவங்களுக்கு more than 40% ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் சான்சஸ் ஹை. ஓகேவா? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுல AI தெரிஞ்சவங்களோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 40% ஜாஸ்தியா இருக்கிறதா இப்ப ரீசன்ட் ஸ்டடியில சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஒர்க்கிங் கம்பெனிஸ் இப்ப இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இப்ப இருக்கிற ஈவன் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் AI skill to be mandatory. Almost 70% of the roles they are expecting AI. At least உங்களுக்கு basics AI or like advanced level கூட உங்களுக்கு ஒரு as a college students you have to understand minimum basics of AI, how you can use that one to improvise yourself and even for company you have அப்படிங்கிற இம்ப்ரெஷன் தோன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ரீசன்ட் சர்வேல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவிலேயே வந்து ஃப்ரெஷர்ஸோட ஹையரிங் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 20 to 30% இப்போ ரீசெண்டாக டவுன் ஆயிருக்கு. பட் சில கம்பெனிஸ் தே ஆல்ரெடி லைக் லாஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸ்ல கம்மியாயிருச்சு. பட் எகைன் இப்போ ரீசெண்டாக எகைன் தே ஸ்டார்டட் ஹையரிங் மோர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஈவன் தோ அது கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னாலும் as a students what you can do is you have to be one among them. நீங்க வந்து ஒரு பிளேஸா எவ்வளவுதான் பிளேஸ்மெண்ட் கம்மியானாலும் whoever is performing well they are getting placed. Okay, எந்த கம்பெனியா இருக்கட்டும் irrespective of whether it be ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கட்டும் whether it could be a product based company, அந்த பிளேஸ்மெண்ட் யாரா தான் கண்டக்ட் பண்றாங்க. So everyone can write program. Okay, இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா ஒரு we can write it in 10 or 100 different ways. பட் அந்த 100 different waysல யாரோட ப்ரோக்ராம் யூனிக்கா இருக்கு. ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க சால்வ் பண்ணனால எல்லாத்துக்கும் அவுட்புட் வரும். பட் அந்த அவுட்புட் யாரோட அவுட்புட் வந்து பெஸ்ட், which can run in, which can save time and which can save memory, இந்த மாதிரி யாரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்களோ they'll get placed first. ஓகேவா? ஸோ ஒரு இப்போ அவுட் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் முன்ன எங்க டைம்லாம் வந்து we are not having like so much of opportunity outside, like ஆன் கேம்பஸ்ல தான் பிளேஸ் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. பட் இப்போ if you are doing well, இப்போ நான் பார்த்த ரீசன்ட் இதுல யாரெல்லாம் வந்து அவுட் சைட்ல ஆன் கேம்பஸ் விட ஆஃப் கேம்பஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேஜரா ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. பிகாஸ் ஓவர் தேர் இங்க வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் வருது அப்படின்னா ஓவர் தேர் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் டு அப்ளை.
நீங்க வந்து if you are good at hackathon, like நீங்க lot of programs இருக்கு, hackathonல participate பண்ணுங்க. Then you can participate in like lot of online tests. இதெல்லாம் ப்ரொஃபைல் பண்ணி you can build your LinkedIn profile. ஒரு LinkedIn profile நல்லா வச்சிருக்கணும். ஒரு ரீசன்ட்டா lot of college students and மத்தவங்க they are reaching out to us like how we have to build our profile. So ஒரு recruitment processக்கு it will help you a lot. Okay. So நீங்க வந்து இப்போ okay. So AI யூஸ் பண்ணி you have to like ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா நீங்க பிளேஸ்மென்ட்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறப்போ ஒரு AI யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு உங்களோட கோடிங் நாலேஜா இருக்கட்டும், உங்களோட இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கட்டும், தென் இட் கேன் பி லைக் உங்களோட ரிசர்ச் ஏதாவது பண்றதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் இப்போ வந்து யூ ஹேவ் an assistant. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு we have to seek someone, யார் ஒருத்தர்ட்ட வந்து நாங்க எங்களோட டவுட்ஸ் எதா இருந்ததுனாலும் லைக் அப்போ எங்க டைம்ல வந்து யூடியூப் ஆர் லைக் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் எழுதுறது எல்லாத்துக்கும் சீனியர் ஹெல்ப் வேணும் ஆர் ஏதாவது ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட ஹெல்ப் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் எங்காவது ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டாலும் எங்களுக்கு we have to progress, we need lot of help. பட் உங்களோட கேஸ்ல அது இல்லை, you have a great companion for yourself because that is AI. ஓகேவா? So AI யூஸ் பண்ணி what you can do is you can enhance your coding knowledge. Like ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை how you can write it more efficiently, எப்படி நம்ம வந்து more efficientா how we can write that one. even நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்றீங்க ஆர் ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்கன்னாலும் let you can use AI to understand that one much better. ஓகேவா? ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமை you can write it in 100 ways. நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி அதுல how you can make it more efficient. ஓகேவா? ஒரு அவுட்புட் வர ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கரெக்ட் ப்ரோக்ராமான்னு கேட்டா இல்ல, which is much more efficient. அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ எல்லா கம்பெனிஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. Then ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் லைக் you can read lot of research paper. ஃபர்ஸ்ட்னா பாத்தீங்க ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் நாங்க எடுத்து படிக்கிறோம்னா we have to reach each and every line of that one to understand that one. அப்போவே we will have lot of doubts in it. But okay fine. So but what you can do is you can make it so short, you can give it to a ChatGPT or whatever it be, make it short and then you can understand that one. Okay va? So இது மட்டும் இல்லாம like currently I just wanted to conclude by saying one thing. இப்போ it can be very useful in your interview preparation or self development or whatever it be. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சில identify what is the combination to get to develop a product which can remove scratches in car. அவங்களோட just ஒரு ஐடியா மட்டும் தான். அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு ஐடியா, he had an idea. கார்ல ஸ்கிராச்சஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, how can we, what is the chemical that I can use to remove that one. அவ்வளவுதான். ChatGPT எடுத்தாங்க, he has created a solution. அந்த சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி he just applied in car. அது மட்டும் பண்ணாங்க, அந்த கார் ஸ்கிராட்சையும் ரிமூவ் பண்ணுச்சு. அந்த வீடியோ வைரலா போனதுக்கு அப்புறம் he started his own business, wheel wash. அது இப்போ 100 crores மேல டர்ன்ஓவர் பண்ணுது. சோ இது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இப்போ உங்களோட இந்த ஏஜ்ல வந்து whatever the idea, இது வந்து ஒரு ஐடியா உங்ககிட்ட மட்டும் ஒரு யூனிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னா போதும், அதை ஒரு ப்ராடக்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றது ரொம்ப 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 ஈஸி. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இது ஒரு பிளேஸ் ஆகணும், ஒரு கம்பெனி போகணும் அப்படி மட்டும் யோசிக்காம, if you have some really good idea, try using ChatGPT or Gemini as an ஒரு companion to you and create that product. ஓகேவா? இப்போ ஒரு அது மட்டும் இல்ல, you can see a lots and lots of example like this one. ஒரு 20 வயசு பையன், even ஒரு 11 years பையன் இப்போ ரீசன்ட்டா he has given tech talk. So 11 வயசு பசங்க எல்லாரும் வந்து they are thinking just whatever the challenge that you face, you have to find a solution for that one. You can use AI as a companion for that one. So lot of opportunities இருக்கு. So finally at the end of the day it's all in your hands how you are using AI. Okay ma'am, thank you. On behalf of all, we extend our heartfelt gratitude for your impactful and inspiring address. We sincerely thank you, sir, for sharing your valuable insights on AI career.
Now, we would like to invite our esteemed panel members to kindly join us on stage for panel discussion. I repeat, now we would like to invite our panel members to kindly join us on stage for panel discussion. கொஞ்சம் கீழே இருந்து Students are requested to maintain silence. Hi sir, I am Jayashree from Department of Computer Science. My question is, what is the biggest skill gap you notice in a fresh AI graduate? Okay, so as a college student, after you complete your college, what's the skill gap that we are noticing? Okay, the first thing that we see is a lot of students, like even when I nanu college mudichadukaprom, what I noticed is we are lagging behind in a lot of places. I would say. First thing is a communication skill. I could see a lot of gap. Even like when I joined பண்ணப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் எங்களுக்கு என்னோட டீம்மேட்ஸ் எங்களுக்கு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஸோ சம் டேலண்ட் வந்து இட் கேன் டேக் அஸ் டு certain level, but it's the communication skill which will take us to next level, I would say. So நம்ம வந்து talent மட்டும் வச்சிட்டு if you are not able to communicate properly with others, then whatever the information that we know, we won't be able to communicate that one in a better way. உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் அதை ப்ராப்பரா அங்க நீங்க சொல்ல முடியல அப்படின்னா then even though you know, you won't be able to if you are not able to express it, there is no use. So first thing I would say, like major நம்ம maybe like from this region நம்ம face பண்றது அது ஒன்று. Then like lot of students வந்து they are reluctant to adapt to the new technology. Like இப்போ என் கூட ஜாயின் பண்றவங்களே வந்து ஒரு first 4 years we struggled a lot to எங்களுக்கு எந்த டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்றது, how we can progress to the to a product based companies. அதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேகிங்காகவே எங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்கில் செட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நியூ டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் டு பி ஓப்பன். அவர் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை மட்டுமே வந்து இந்த தியரட்டிக்கல் புக்கில் நம்ம படிக்கிறோம்ல, அது மட்டுமே இட் won't help you. என்னென்ன நியூ டெக்னாலஜி வருதோ அதை. Good afternoon, sir. I'm Kavyashree from Department of Computer Science, and my question is, what common mistakes do students make while preparing for AI jobs? Common mistakes that they make. Okay, so couple of things. Okay, I will say. First வந்து AI அப்படி நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா it is applicable to each and every department. இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமோ இல்லை ஒரு ஏஐ படிக்கிறவங்களுக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏஐ வந்து ஒரு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இருக்கட்டும், நான் இப்போ லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸில் ஐ வென்ட் டு கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் இந்தியன் டிபார்ட்மெண்ட், அங்கேயும் தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஐ. ஸோ ஏஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட், பட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை தட் ஒன். ஸோ ஒரு எம்எல் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஏஐ படிக்கிறான்னா இட் வில் பி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஹி ஹாஸ் டு லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ். ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம், லைக் நாட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம், ஹி ஹாஸ் டு லேர்ன் எம்எல், டீப் லேர்னிங், இன் டெப்த் அவன் கற்றுக்கணும். தென் ஹி ஹாஸ் டு கம் டு ஜென்ஏ அண்ட் தென் டு ஏஜென்டிக் ஏஐ இன் தட் வே. பட் அதுவே லைக் a person from some other department, okay, அவங்க எப்படி லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா they don't need to know ML and DS in depth.
ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியா ஒரு வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படாது. அவங்க வந்து they have to learn like what's the common mistake that we have seen even when I tried transitioning from one side to another one. I have seen multiple people taking data science and AI courses, but what they did is they tried learning AI like அவங்களுக்கு வந்து they will be from different sector, but if they try learning in-depth AI and ML, it will be out of scope for them. Okay, so அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், each and everything நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு then I have to come to AI அப்படிங்கிற இடம் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஓகே ஏஐனா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் and then lot of problematic problems வருது அப்படின்ட்டு they are stopping it over there. So அவங்க வந்து பாதியில லேர்ன் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. So it shouldn't be like that. So how you have to from where you are, which department you are, how you are going to apply that. First அதையே தெரிஞ்சிட்டு then you have to start learning in that way. நான் வந்து ஒரு pure ML மாடல் டெவலப் பண்ண போறேன், DS மாடல் டெவலப் பண்ண போறேன், அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போறேன்னா then I have to learn in that way. இல்ல நான் வந்து I am going to apply that one in different way like an agent or something, then I don't have to learn AI ML in depth. Now direct I can learn the basics of AI and ML and directly jump to agentic AI. So and the wrong abundant informations are available in internet. Lot of information available. So adula they are not able to segregate which one is needed for them, how they can apply that. So and the if they understand what is needed for them, how they can apply, then it will become much easier. Thank you. Hi sir, I am Arni from Department of BCCS. My question is, which programming language are required for a career in AI? So career in AI. So first thing நான் சொல்லணும்னா பைத்தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து each and everywhere Python is needed a lot. Okay, so we have lot of languages, Python இருக்கு, Java and மற்றது, but data science, ML அந்த மற்ற எல்லா மாடல்ஸும் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா Python is playing a vital role. But you have to be strong in Python and then மற்ற லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சிருந்தா we cannot learn AI அப்படின்றது இல்லை, but Python plays a major role for all this. Thank you. Good afternoon sir, I am Nitania from final year BSc Computer Science. I have a question about that sir. What are the platform or tools in AI to learn as a fresher? Okay. So okay, yes sir, fresher, what are the courses that you can learn? See, it relates to the same question that you asked. Okay, how we are going to apply, even it depends on your course depends on how you are going to apply. Okay, so we have course for as I first said, we have course for starting from AI, ML, then DS, and then to agentic AI, Gen AI, and then to agentic AI. And we have some courses wherein they will teach the fundamentals of ML, AI, and then they directly jump to Gen AI and they are complete with agentic and other stuff. So it purely depends on your use case, how you are going to apply, what is the thing that okay, how you are going to apply that one. So first நான் எதுக்கு வந்து ஏன் அதை லேர்ன் பண்றேன் and how I am going to apply, you have to first learn that. So once you are clear with that one, what's your where you are going to apply that one, then you have to choose the course. Courses வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. Okay, free courses they are conducting from several places. So even as I first said, but I forgot to mention, we as a நாங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு போறதுக்கு we struggled a lot. நாங்க ஃபேஸ் பண்ண அதே சேலஞ்சஸ் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டாம். And then இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு the expectation outside is huge. Two Tracks அப்படிங்கிற ஒரு சேனல்ல.
ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் அப்படிங்கிற இருந்துச்சுன்னா எங்களோட ஒன்னாம் கேலண்டர் நாங்கள் அதையும் ஷேர் பண்ணியிருந்திருக்கேன். அதில் வந்து நீங்கள் எங்களோட ஒன்னாம் டைரெக்டாக உங்களோட ஒன்னாம் எப்போ டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒன்னாம் புக் பண்ணலாம், நீங்கள் எங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஐ எம் பிரணேஸ்வரன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் MSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். உங்களோட ஏஐக்கு எரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க? நானும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடிங் பேக்ரவுண்ட் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அங்கேயே எனக்கு ஒரு 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 ரோட் பிளாக். நானும் ஒரு காலேஜ் படிக்கும், அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு 4 இயர்ஸ் ஆஃப் கெரியரில் நான் கோடிங் சைட்லேயே ஒர்க் பண்ணல. நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா தெரியும், கோடிங் இருக்குது, கோடிங் இல்லாமலும் இருக்குது. தென் லைக் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து கோடிங் இல்லாத டொமைன். அப்போ எனக்கு கோடிங்குள்ளே வர்றதுக்கே வந்து ஐ வாஸ் ஸோ ரிலக்டன்ட். எனக்கு வந்து நான் வேண்டாம், எனக்கு கோடிங்னா அது நான் படித்தது இஎன்ஐ, அதுலேயும் கோடிங் இல்லை, அப்போவும் வேண்டான்ட்டு எப்படியோ மக்கப் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஒரு 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 செர்டைன் பாயிண்ட் ஐ ரியலைஸ், ஓகே நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு லேர்ன் கோடிங். அது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் தான் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் கோடிங். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கோடிங் தெரியும். ஸோ அதே சேம் சினாரியோ ரெப்ளிகேட்டட் மீ இன் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் ஆல்சோ. அங்கே 4th இயரில் நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்துச்சு. அதே இது வந்து ஆஃப்டர் ஒரு 9 இயர்ஸ் ஆஃப் கரியருக்கு அப்புறம் ஏஐ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்துச்சு. ஸோ ஒரு எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், இப்போ ஈவன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சீமென்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் இன் கோர் டொமைன் தேர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். அவங்களுக்கும் இப்போ வந்து ஏஐ அப்படிங்கிறது ஒரு மேண்டேட்டரி ஸ்கில் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ ஏஐ கற்றுக்கிட்டா தான் யூ கேன் சர்வை ஃபார் நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ். லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கிட்டா தான் யூ கேன் சர்வை அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இனிமேல் ஏஐ கற்றுக்கிட்டா தான் வி கேன் சர்வை. அந்த சினாரியோ ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ டிசைடட், ஓகே நாம வந்து ஒரு ஐ சர்ச் ஃபார் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். அதில் எந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு சூஸ் ஆகும்னு பார்த்தப்போ ஐடி கரெக்ட்ஃபுல்ல நான் அந்த கோர்ஸ் ஃபைன் பண்ணேன். ஸோ தே ஆர் கிவிங் ஜென்ஏ ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் எம்எல் அண்ட் தென் ஜென்ஏ. அது ஐ கேன் அப்ளை இட் இன் மை ப்ரோக்ராம். டே-டு-டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஐ டிட் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச், ஓகே சர்ச் ஃபார் செவரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி என்னோட யூஸ் கேஸ் எல்லாம் வச்சு நான் வந்து டேட்டா சைட்லேயே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபார் பாஸ்ட் 10 இயர்ஸ். அந்த டேட்டா சைடுக்கு எனக்கு இந்த கோர்ஸ் சூட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வென்ட் வித் தட் ஒன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் சொன்ன மாதிரி லைக் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் each and everything. Like you cannot directly take a decision. You have to, whatever the course that you take, try taking it from a reputed institution. Now வந்து இப்போ நார்மல் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா I cannot say that I took from this one. Like I can add this one in my LinkedIn profile. Like who are seeing my profile, they can recognize, okay, he has did this one from IIT. அந்த நேம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா think twice before choosing everything. From where you have to choose, which one you have to choose. Thank you, sir. Thank you, sir. As we come to the end of the first insightful panel discussion on AI career Leadliners Guide, we have gained valuable perspectives on emerging opportunities, essential skills, and the future of artificial intelligence. Today's discussion has not only informed us but also inspired us to prepare ourselves for the dynamic world of AI with confidence and clarity. As we come to the end of this first insightful session, we would like to invite Ms. Kirtana Meenakshi from 3rd BSc AIS to deliver the vote of thanks.
Good morning to one and all. As we conclude the keynote address one, it is our great honor and privilege to propose the vote of thanks. We extend our sincere and heartfelt gratitude to our keynote speaker of this session, Mr. C. Maitishwaran Sir, Senior Data Engineer at Walmart, Bangalore, for delivering such an insightful and inspiring session on AI Career Readers Guide. Your valuable guidance, real-world experience, and practical insights have truly enlightened and motivated all of us, sir. We are grateful for the time and expertise you have shared with us today. Thank you, sir. Thank you, Teacher Meenakshi, for delivering the vote of thanks and adding charm to the debate. Students are requested to maintain silence. I repeat, students are requested to maintain silence.
Thanks for your patience. I hope you enjoyed so far. So what I'm going to be talking about is the modern software engineer who's at the crossroads of disruption that's caused by AI, adoption of AI. Everybody talks about AI, right? Can I see a show of hands? How many of you have used AI tools? Anything? Okay, some of you, about 30%. Right, brief introduction about myself. I've been in the industry for 27 years, makes me feel a little old. I started my career in India briefly before I went for a master's degree in the US. I worked there for 17 years before I came back to India, of the 27 years. And I've worked for multiple organizations. A few things that I'm passionate about are music, Indian music, astronomy, and sports, of course. I'm also a Dhoni fan. So, whistle quarter was a favorite phrase. I'm sure you can all relate to it. So, what I'm going to be talking about is how AI is going to be something that we need to think about. We can't ignore as students who are graduating. Maybe I'll request you to advance the slide. That's okay. I'll request you to advance the slide. So I'm going to explore some skills that are required in a career as you look for employment. Right? And how the software engineering is evolving. And I'm going to share some perspectives. So this is economic impact of software. Right? We need to say there are economies of scale. Meaning, when I say economies of scale, any of you familiar with what economies of scale are? I'm not getting know this economy of scale. Somebody said something. ஒரு ஐட்டமா வாங்கினா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரைஸ் இருக்குது. இன்னொரு பல்கா வாங்க 10 ஐட்டம் 10 அந்த ஐட்டமே 10 பீஸ் 10 ஐட்டம் 10 யூனிட்ஸ் வாங்கினோம்னா அந்த விலை கொஞ்சம் கம்மியாகுது. In simple terms, that's economy of scale. You know, when we got 10 items, I can sell you 10 items instead of one. And therefore, I can reduce the price and therefore my margin of profit so that I can get so many products sold. Because revenue is also important. Profit is different from revenue. Right? So in that sense, that is very important. So when I talk about economy of scale, software didn't scale. Software development as an industry was not a good quality or a good candidate that can scale very well. Meaning to say, the more number of people you employ or deploy to develop software, it didn't necessarily mean cheaper product or a better quality product. In fact, it is the opposite. So it is very counterintuitive to the idea of economy of scale. So if you look at, there's a person named Christensen. He's an innovator, thinker, scientist. He was at Harvard. So he came up with this idea of sustaining innovation, disruptive innovation, and the distinction between them is that typically when you look at performance of the product, right? In today's world, you expect a normal smartphone to have good camera, right? Good memory, good adaptive, interactions with your screens, right? That is something that is given, it's assumed. That is this line here, this red line here. Performance that customers can utilize. Minimum. So, don't go too fast. Please go back to the previous slide. Yeah. So that's something that we expect. The red line is what we expect.
in the product. But what is a sustaining innovation is typically what companies today look for. Marginal increase in improvement in product feature that people may absorb. Okay? People can absorb. That is a marginal increment. Yeah, and so this is something that the blue line is the sustainable innovation. So what the difference is, over time, the adoption goes up significantly faster and significantly faster than a regular performance improvement. Meaning to say, Excel application use pannirukeenga, right? Anybody has not used Excel here? Microsoft Excel? Nobody, right? But how many functionalities are there? How many functions are there in Excel? Anybody? Any guess? Any guess? Thousands? Right? Adula evlo use pannirukkom nama? And the 1,000 functions there, maybe 6,000, 7,000, in the number of how much have we used on a day-to-day basis? Maximum 10 use maximum. So what's the use of adding more and more features that people are not going to use? Right? That's the great line. The marginal improvement. But sustaining innovation is something that they are trying to add Copilot to Excel and say, do something more, give me more for the same. Whereas the green line is a disruptive innovation. Disruptive innovation, where you have, people have an ability to absorb certain features when they get implemented. How many of you use Amazon mobile app? We all use Amazon mobile app, right? On the search button, there's a search icon, there's a camera icon. Have you seen it? Any of you used it? Anybody used it? Yeah? So that's something that you don't know a name for an item, let's say. You've seen something like this, but you don't know what the name of this item is, right? Then you can take a picture of it, and then it is a way of optical recognition of an item that you want to purchase from Amazon. That's a capability. Not many people are aware of it. You don't use it. It's not very. Amongst this people of about 150 people, only 1 or 2 people I have to see nodding their head or having used it, right? So that is a disruptive innovation, right? Where people, it's faster than what people can absorb. And that's the distinction between the two. Sustained innovation and disruptive innovation. Let's go to the next slide, please. So, like I said, economies of scale, right? There are things that previous slide. Like I said, there is economies of scale where adoption is very fast. For example, I've compared a few technologies to general purpose technologies like landline, refrigerator, microwave, computer, internet, cell phone. Compare the adoption of automobile, for example, how long it has taken from 1920s or 1910s, 50s to 2000. That's when it neared 100% of adoption. Whereas if you see smartphone, cell phone, you see that the duration of the time scale has shrunk significantly. We are in such an era now with AI. AI is a general purpose technology. It's going to disrupt fundamentally the way we are going to learn. Fundamentally, we're going to find things that we are looking for, and fundamentally, the way we're going to work, interact with systems. As systems become ubiquitous, meaning to say prevalent everywhere, every day you're going to meet things. In the car, automobile car has got millions of lines of code inside, software code, embedded chip that contains code, millions of lines of code. You've not thought about it with an ambassador or a Fiat car. If you know what an ambassador car, some of you may not even know. But it just have mechanical things, components in it.
So times are changing rapidly fast, and that's what I'm trying to say. So AI is not just a new technology way, it's not something you can ignore. It is fundamentally going to disrupt the way we're going to interact with systems and spend our day-to-day lives. Unless, of course, you want to become a sannyasi or somebody who wants to go to Himalayas or live in some cave, right? And AI, therefore, is a breakthrough innovation. That's different from the two other types, the sustainable and the disruptive. Okay, next slide, please. No. Down arrow, the right arrow. Next one. So, like I said, software is much more than just applications, mobile apps. In a few, at least a few years ago, web development or app development was considered innovative enough that you could go ask for money from venture capital to become an entrepreneur. Today it's not the case. Even college students and kids can create apps, mobile apps. You just have to identify some problem to solve it and create it, that's all. And then, of course, there's data and analytics, right? Last before the least, we have connected systems, ecosystems. So it's not just software, it's not just these things. Software is in everyday life that we are seeing, right? Tomorrow you may not even need this. Even this one is going to be driven through a lot of AI things. It's going to auto-correct, auto-heal, and think that, maybe it's going to signal to somebody that's got low power, right? So those are types of trends that we're seeing. So there are two quotes I want to leave you with. Mark Anderson is one of the pioneers or thought leaders who said that software is eating the world. Literally, it is eating the world. Tell me any engineering science that does not use computers or programming. Any engineering science, any medical science, law, politics, everybody uses some product that is developed by computers or developed by programmers, right? Or engineers, software engineers. So it's literally eating pervasive across all disciplines. And the second one is, anybody heard of Jensen Huang? Anybody know who Jensen Huang is? He's the CEO of NVIDIA, the GPU designer, the chip that uses the large language models, the LLMs, LLMs, right? They require a lot of computing power. They need very fast computing. So NVIDIA came up with some algorithms. It's not Intel, it's not AMD. NVIDIA is the one that created those GPUs, the large CPU intensive, computing chip that AI runs on. And he's saying that software is going to eat the world, but AI is going to eat software. So it's not enough that you'll be developing software, learning software programming, Python. It's not going to help you tomorrow. I'm sorry to say. I can use the AI to create the same Python code, same Java code, or better than you can even design, right? Maybe one or two of you may be better than that, but it's only one or two of you. For the most part, I can get away with asking AI to create that code. Next slide, please. So, impact of AI and software engineering. Next slide, please. So there are 3 eras. Advanced. Next. One more. And one more. Yeah, wait. So there are 3 fundamental eras that shifted the way we thought about computing. In the 1990s to 2010, there's the coding era where the value is coming from writing syntax, writing code manually, writing logic manually. You would write it, you would have a debugger hero, you will use IntelliSense if it's Visual Studio or things like that, or you use a stack trace to find what's wrong with your logic, where the program is failing. And then you also remember how APIs integrate with what are their architecture, what is the signatures, what are the architectures. Then came the framework era between 2010, not 1910. 2010 to 2022. Okay, 2010. The next phase. And the value there is knowing tools and stacks. Like Ruby on Rails, like Django and Python. Today you have full stack. Right? Their idea was you take boilerplate coding that is automated, as automated, efficient as possible, and you have used conventional configuration. And finally, we are in the era of AI. From 2022 onwards, AI is generating code, it can do testing, it can do self-healing. We are seeing it in the industry. You're going to believe it or not, many people are going to lose their jobs. Many programmers are going to lose their jobs. And that's a hard reality. So learning these programming languages is not going to help. But learning how to solve problems will help you. And that's why AI is not replacing software developers. It's replacing the old definition of a software engineer. You don't need to be programmers anymore. Next slide, please. Yeah.
So the discussion is across all the disciplines, from requirements to coding to design, testing, deployment, planning, and maintenance even. And the feedback loop. So look at the way the role is changing. And you have a full stack developer. So full stack was a new term that came in less than 10, 15 years ago. Before that, there was nothing called full stack. If you're a backend developer, Java, JDBC, connectivity, and all that good stuff, SQL Server. And then you have front-end engineer, you can create some, user interface with JavaScript and things like that. And then somehow connect the two and the magic works. Today it's not that, it's microservices, it's full stack, you've got to create, optimize for each call, there's performance penalty, cost of data, cost of doing deployment. So you're a full stack engineer, you know everything from writing the first line of code to deploying it and taking feedback from the deployment as well. And then trying to optimize your product to make sure that it works and meets the demand or meets the expectation. Right? So the things that we're seeing is, you're going to see code being automatically generated. Because no one individual can do that in a very short amount of time. Go to market with a product that you can create manually. Those days are over. You can detect bugs even before they hit production. You can look at tools like AI to suggest optimizations to comply with design standards, design patterns that you will see. And then you will see automated testing and quality feedback loops. And then of course the operational workflows where you automate infrastructure provisioning. How many of you have deployed code onto cloud? Any cloud, AWS, GCP, anything. Anybody have deployed pieces? You should at least learn what it is. At least at a minimum, spin up this thing, what you call a virtual server. And that's a minimum that I would think you should have. Otherwise, you will find yourself in deep trouble. You should know how the mechanics of things work. Deploy a small piece of code that you create, put it on the cloud. What is S3 storage looking like in AWS, for example? Know these things. These are very essential skills. You should have all these things, otherwise you'll find it very difficult in the market. Let's advance. Next one, please. Next one, please. Sorry. One more. Yeah. So what are the skills that you need as you face the future? Because what you're seeing is, amazing speed of adoption. We saw that shortening of the time frame as you saw the rocket ship like growth of general purpose technology like AI, for example. Next slide, please. So the expectations are that you are an orchestrator. You are not going to be creating things. You're going to be asking people to do this, you do this, and you do this. Like that, you're going to tell bots or agents that have specific capabilities and skills that they will do it for you. That is what the skill that you should develop. And that's what companies are looking for. And you should know problem solving, systems thinking and problem solving. How many of you have heard the term systems thinking? We'll see that in the next slide or so. Let's look at problem framing and problem solving. Anyone wants to give it a go? What is problem solving and problem framing? One problem today, in the problem, so for example, when earlier days, how many are familiar with Nokia phones, the button phones, when India had just 1G, 2G networks. Before that, these Nokia phones were the ones, the only cell phones that were available. I had a phone. And one call is ₹1, sometimes. One call ₹4. So what people would do is they will give a missed call. Sir, I'm missed call from the taxi, call taxi, popular. They said, I'll give you a missed call. Missed call connect from the balance in it. So, but that was not what the cell phone was designed for. Cell phone was intended to go have a conversation for some time. So the way the operating model changed and adoption changed is completely different. Excuse me. So you want to think about how systems operate in production. I'll tell you another example, very briefly. The role of business analyst. Business analyst in the company. The role is like a development business analyst. Their role is to understand the role of a business analyst is to understand what the requirements are and then capture it as user cases, user stories or use cases and then give the developer designer, this is what the product should do. So there is a company called ThoughtWorks. Anybody has heard of ThoughtWorks?
If you haven't followed ThoughtWorks is one of the leading companies, so it's got some really good people who came up with advances in software engineering. Object-oriented programming, pioneers are part of ThoughtWorks. So ThoughtWorks, they were hiring for the role of a business analyst. So they asked one person to come to the company, do the interview. So they asked them to design a pen, right? Pen you can design from any pen. How will you elicit requirements? I'm a consumer. I want to buy a pen. I want to create a pen. How will you go about designing it? Many people came and said, I will pay by shining, polishing, if I can put it in my pocket, it'll hold, it won't fall down if I, and they made many things that they thought were needed by the user. There was one candidate who came and said, what do you want the pen to be used for? And the pen is என்ன பண்ண போறீங்க? Dart விளையாடலாம். So the dart target போட்டு dart. You can use that as a pen as a dart. You can use pen to beat people. You can use pen to dig ears. Don't do that. You can do that. You can use it in space, where ink will flow. In fact, there is a story that Americans used spend $1 million to create a pen that works in space. So, based on the use, I'm going to design the product in such a way that it's going to be effective for the end user. So, that is a problem framing statement, and what the person solves for is a problem solution after that. Right? So, those are ideas that come after you frame the problem. So, there are two important skills that you should also need. Next slide, please. So, there are skills that are categories that you will see. Today you have GitHub Copilot that can generate code for you. You can do automated refactoring of the code. Refactoring, the functionality doesn't change, but the structure of the code changes. Your functions will change. The number of calls you make internally changes. The database gets refactored, meaning so you re-index the database, you improve the performance of the stored procedure or whatever, right? So those are things that are already available. You just have to know how to use it. Systems thinking, like I said, is you're looking at distributed systems, for example, microservice architecture. ஒரு கால் ஒரு கிளையண்ட்லேருந்து ஒரு மொபைல்லேருந்து இல்லைன்னா ஏபிஐலேருந்து இங்கே போயிட்டு இட் go to a intermediary somewhere in the cloud and then goes to the finally backend server where the response is rendered. Right? So systems thinking is another skill that you need. Product mindset. I was just telling you about the product pen, a simple product. What's the product? You have end-to-end ownership, not just finishing writing something and then leaving it. Is it being used? How effectively is the product being used? And the feedback என்ன அது நல்லா இருக்குல கேவலம் வந்து விட்டு போயிட்டாங்க அப்ப they will not be purchases, then you will lose your job because money has to come to the company for you to pay salary. So you understand what products are. Then data literacy, data detection, analytics, fraud detection is very important, right? For example, daily online use பண்றோம். Online I use the science day judge அங்க வந்து somebody created an idea about detecting fraudulent websites for job advertisements. That's very important and relevant for you, right? How can you find out if it's genuine or fraudulent? Today you have all the skills, AI, computing power to algorithms to infer and make deductions whether it is likely to be fraud or not. So that's very important. And of course soft skills. I'm going to focus on that a little bit more in subsequent slides. Let's go to the next slide, please. I'm rushing a little bit because of fire and some disruptions that happened. Apologies. So human element in AI is very, very important. So human AI collaboration is a very important aspect that's going to come up in the next few years, and that's what you should focus on. That's the most important skill that you're going to have. Next slide, please. So like I said, you're going to be an orchestrator. You're not somebody who's going to create things. You're going to orchestrate things and say, do this, do that. Just like an orchestrator in an orchestra. Say, while you're recording, while you're lifting it, veena araveenga, or guitar coding, or in the slip at the beat on the other. You might have heard where I compose from the you don't know what they are doing, but what they're doing is orchestrating. They have to put a piece of music they have in their mind. They are asking them to do that, so that they know that what they are thinking is performed by those different experts. He may not be an expert himself on a veena or a violin, or he may not be keyboard or but he has a way to imagine how the solution should look like. And that makes it beautiful, even today. Right? So you're going to be an orchestrator, you're going to make wonderful things, wonderful products, services that people will use. Right? So evolving the role of an engineer from, you're not going to be coding anymore. You're going to be hosting AI systems that can do specific things for a specialist, like for example a veena player, or a violin player, or a guitar player, or a flute player, whatever, or a tabla player. That has to come in the right place.
And then of course you're going to ensure transparency and trust. Very important aspect. How do you know people don't use the system to cheat? Very important aspect, right? In school also you give an assignment, somebody said, have you done a chat GPT prompt or something to answer that question? The teachers are always going to be worried about that, right? But that's going to take away your critical thinking, very important, which is most important for human beings. Today we don't have that. We don't even have critical thinking. For example, crossing over a phone or touching patient, we don't have critical thinking, know that you can cause an accident if you don't remove the phone from your ear. That element of basic critical thinking is itself lost. So imagine complex systems that you're going to create for problem solving and ideation of products. Next slide, please. So you're going to be a critical thinker who can need much more than ever before. You got to understand what the limitations of AI are. What is the importance of sapiens? Sapiens is what people can discern, decision taking space based on the information you have, and the judgment you can make. Right? So how can you judge what is right and what is wrong, what is better and what is worse? That's very important. Problem solving, the problem framing. You should not be just solving problems. You should also be trying to find out what the problems are. If you're a successful entrepreneur, successful startup person, you should know what problems to solve first before you solve them. Right? Next slide, please. So this person is called Henry Ford. He is the guy who invented Ford automobile, right? He came up with the idea of assembly line, where one car was made in 12 or 14 hours or something. A simple component, simple car, like there was no electronics in it. They were just mechanical components that they had to put together. Yeah. They were put together, right? And so that car they could make in about 12 to 13 hours. But with an assembly line that he conceived, the idea is, so he thought of the problem. Why is it taking so long to create a car? Right? So when they found that this car takes so long to make, he said, let the work come to the worker. The worker may not go get things. Each time he goes and thinks, it's going to be delayed. He reduced the time to manufacture one car from 12 hours to 90 minutes. 1 minute for a car ready. And you could produce cars that can be sold. So saying that if I ask people, so you're saying that if I ask people, if I ask people what they wanted, they would say, I want faster watches. In faster order, that is what he thought was solution of the problem. From point A to point B, they have to travel very efficiently fast. How can you do that? What you have. So he invented the car. This car, the components to make a car is available. And that's exactly what you're all going to do. You have the tools, AI tools, AI skills that are there. You have just identified the problem that people are facing day to day. Solve that with the skills and the tools that are available to you. Very similar concept because it's a very general purpose technology. So this is one of the favorite cars, sold car recently. It's called Mustang. So you see the logo, it's a Mustang. The Mustang. The logo. So it's a very popular car in the US. And I want to say that you're not solving, you're solving problems. So there is cognitive bias in products. There is an audio in this video. Can you play that video, please? Reshare with the audio. Share the audio. It's not that you reshare with the audio.
Students are requested to maintain silence. I repeat, students are requested to maintain silence. Advance running back home. Back home. Left. Okay, pause here, please. So what I'm trying to say is, unfortunately, the audio is not playing. We have some problems, technical problems. Sorry about that. I was hoping it would work. What Modi ji is trying to say, he was in France. This was the AI summit last year. What he's trying to say is that if you ask ChatGPT or any LLM to generate images of people writing, it will always show people with the right hand. Writing with the right hand. Even if you ask it to show, if you generate an image with somebody who's going to write with the left hand, it only show people generate an image with the right hand. You might have seen it. You bother being. So there's a bias in the system. The LLM system is biased towards right-handed people. But similar problems you can use the same LLM or AI tool when you solve a problem for medical history, for example. It will have a bias for certain things. For example, we know generally Andhra Karaka Karo Narai Sambuvan, Urga Naka Kodupanga. Right? We know that. So it will have a bias for that. Saying that not everybody who is in Andhra will eat spicy food. That's not true. There may be people who don't. So that bias you have to be very conscious about. When you solve a problem, when you ask LM to generate something or no particularly interpret some data, it will misinterpret based on these bias. And that's what you should be aware of as developers. As people who are unconscious bias. You know you are even expecting that these things are coming. Right? Let's go next slide, please. So this is a square peg in a round hole. This is from NASA. So the NASA, the Apollo 13, movie Apollo 13 movie go and watch the movie. Netflix also. It's a very interesting movie about how problems are solved. Problems are framed actually. Let's go to the next slide, please. I'll show you what this is, what you're looking at. So this is what NASA had when they went to the moon, right? Moon lander, even better to lunar lander. So this will detach here and this will land on the moon. This will orbit. This is the command module. This will orbit around the sun, on the moon. Till they can jettison this part after they have done all the moon experiments.
this part will fire. The fire will be the jettison. So this will fire and this will detach itself from the surface of the moon, come back and reattach with this module here like this. And the people will go from here into this. And this will fire the engines to get back them to Earth. That is a design. Okay? Now, you know that to go to space there are constraints in the sense that the amount of fuel they require to go to the moon is a lot of fuel is required. Large rockets are required. We are trying to go back to the moon after 50 years. Has been delayed by now for a couple of reasons. So now what I'm trying to say is this was designed only for 2 people. This lunar module only for 2 people. Ready that Neil Armstrong மட்டும் தான் போனாங்க. மூணாவது மைக்கேல் காலின்ஸ் இதுல இருந்தார். Command module, he was spinning around the moon. He didn't land on the moon, the third person. So what they had is the constraint that they only operate 2 people. So what happened is because you are flying so far, they will take 13-14 days to reach the moon's orbit. அதுல இருந்து மூணு ஆர்பிட் போறதுக்கு 2 வாரம் ஆகுது. போகும்போது it is flying through space, right? Very cold. Space is very cold. In the fuel tanks உள்ள இருக்கிறது வந்து freeze ஆயிடும். Fuel is frozen. Because it's fluid. Just like any fluid. It will freeze. At very cold temperature, it will freeze like you have an ice in the refrigerator. So what they have to do is shake it so that நம்ம வந்து tray எடுத்து குளிக்காம அந்த ஐஸ் kind of, right? To break the ice, you want to shake it. They tried to shake it. There was a short circuit. Highly combustible fuel, pure fuel. An oxygen-rich environment inside the module and a short circuit. The whole side of the space just exploded. They could not even use that module anymore. That's what happened. They made a weird idea, but luckily it didn't happen. But they lost their ability to come back to Earth. So this is a problem that you got to solve. What can you think about? Right? The only way you can think about firing, because you need to have energy to come back, because rockets fire escape velocity, the basics, engineering, right? Where you escape from the gravity of the Earth, the gravity of the moon also. The only option left for you is to fire these engines that are supposed to launch you from the moon. Essentially saying you don't land on the moon anymore. So what they did, because this exploded, they used this engine to fire and then go around the catapult. So the catapult, they use the gravity of the moon to come around the moon, use that centrifugal velocity, come back, re-enter the Earth's atmosphere. That is what they tried to do, because they don't have enough fuel to come back to Earth with that fuel alone. But then what happened is there's another problem. This is only meant for 2 people. But there are 3. Because this is no longer used, this is got a leak. This developed a leak. Oxygen was losing out. Carbon dioxide, the breath that is coming out from you is building up inside. You will suffocate and die. So the next slide, please. So this is the video. Our voiceover. Just play it, please. Play it, please. So what this person is coming and saying is, see, we have a problem. We have a square peg in a round hole. Meaning to say, the oxygen is depleting in the command module, where the people is decreasing. If it goes below 8.5, it's around 11 now. If it goes below 8.5, it will asphyxia, meaning loss of oxygen. You will faint. First step. Next, you will lose your sensation function. Third step, you will die. So he says, what? Play again, please. So he asks you, what can you do? So these people are saying, when you advance the video a little bit, or let it play. Sorry. So this is not a contingency that thought through when they were on the ground. It is uncertainty, right? They are not thought about it, and this will happen. Similarly, tomorrow you don't know what AI is going to do in the industry. You don't know how your lives are going to be shaping up, right? And so what he's saying is, he's Gene Clancy, is the director of the mission to land on the moon, Apollo 13. So he's the engineer who says that we need to, they put all these parts there. And these are the 2 things, this square box and the circular filter, lithium hydroxide. It can convert carbon dioxide to oxygen.
Right, so that thing, they only have these things available up there in space. And like today, they don't have visual way of transmitting video. The bandwidth is very limited. 1969, 1970, very limited bandwidth. You cannot transmit video. You cannot see what's happening, what they are seeing. What he's saying is, with that square box and that circular hole, they didn't design standard. So in the command module, they have a square box. That's the image it shows. Can you back, left arrow, right arrow? Yeah. So in the command module, they have a square box of lithium hydroxide canister. Here they have a circular box. So they have, but because the oxygen is depleting here and there are two people, they need to create another purifier to convert carbon dioxide to oxygen so they can survive. But they have a circular hole, not a square hole. The square canister is all they have. So rip the square box apart, refix it in a circular shape, push it into the space that's available here. So that's what it is, a square plate in a round hole. That's how you identify the problem and how to solve it. How can you fit? Have you seen manholes? Road manholes, train manholes பார்த்துருக்கீங்க? வட்டக்க சர்க்கிள் வட்ட ஏன் வட்டக்க இருக்கு? ஸ்கொயரா போட்டா இப்படி ஸ்கொயரா போட்டா டயகனல் அப்புறம் உள்ள போயிடும். இல்லீங்களா? You have a circle, no matter how you turn it, you don't பண்ண உள்ள போகாது. Because the diameter is equal to that is the way it's designed. So that is the problem statement. That's how you frame the problem. Let's advance this slide, please. Next slide. Yeah. So you have a mindset actually to solve the problem of future. நம்ம future எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, என்ன problem இருக்குன்னு தெரியாது. Let's advance slide, please. So what we need is a growth mindset. Rather, you have to keep learning. Even the problem will not solve the problem of tomorrow. So what we need is really continuous learning and how you adapt this rapid AI changes that are happening. எப்படி எவ்வளவு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஃபாஸ்டா நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம்ஸ், என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம். That's exactly what you need. And then you go to other domains. For example, AI development in mobile, in cloud, in analytics, so many things are there. So what you need is really long-term career resilience. அதாவது ஒரு long term-க்கு வேற போகாம நம்ம சாப்பிடணும். We need food, we need occupation, we need to learn. And that's not guaranteed. In the disruptive world, that others should develop your skills and keep learning. So what is happening now is you're changing from being a developer to a designer. You're going from a concrete implementation to an abstract solution or abstract problem, and then you're trying to build from being builders to orchestrators. You don't have to build any more code. The AI will generate the code for you. You just have to know how to orchestrate them, how to put them together to solve problems. And you're from creating, you're curating. Contents curate பண்ணி போறீங்க YouTubeல short reels, so that you want contents curate பண்ணி இதுதான் பாப்பாங்க இதுதான். So that's what you do. Exactly what you're doing. Few years ago, that was not even something that you thought about. It's like this. So key takeaways from this talk I want to share with you is, next slide please. Sorry, too fast. AI is reshaping a role of an engineer. You are no longer, like I said, developers. And you need to learn new essential skills. They are essential for your survival. Otherwise you lose your job. You got to have a product-centric approach. And human thinking of sapience, empathy, critical thinking are paramount and very important, including problem solving. Next slide, please. So, Darwin absolutely thinking is still valid. It's not the strongest who survives. It's not the most intelligent who survives. You can adapt and change as quickly as possible. You're learning new skills, new tools, the way you're behaving, interacting with systems. That's what will survive. That's what I want to leave you with. Next slide, please. So, embrace AI. Try to be human, try to solve the problems as human beings, see what human beings' problems are. That's what will help you become a human mode. Mode is இப்போ பழைய காலத்துல ஃபோர்ட்ல இருக்குல்ல, ஃபோர்ட் சுற்றி தண்ணி இருக்கும், குதிரைகளை குடிச்சு வராமல் இருக்கு, எதுக்காக அந்த குதிரை குடிச்சு வராமல் இருக்கிறது அதான் போட். நம்ம மோட் என்னது, நம்மளுக்கு நம்ம வேலை போய் இருக்கிற வேலை எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்படியே create your own mode to save yourself, save your job. But think about it, that's what we need to be able to develop as next career professionals. Next slide, please. And thank you for that. Thank you, sir, for your wonderful presentation. Your PPT was very informative and clearly explained the topic. Thank
Thank you to your patience and understanding during the technical and electrical glitches. Now, we would like to invite our panel members to kindly join us on stage for panel discussion. I repeat, now we would like to invite our panel members to kindly join us on stage for panel discussion. I request the students, please maintain silence. I request the students, please maintain silence. Grow the most in the upcoming 5 years because of AI. It's a little hard to predict because there's no one role that's not being impacted by AI. Almost every role is being disrupted by AI. So fundamentally, I would say you take a step back and become problem solvers. So any opportunity, as long as you can stand up and solve problems, real world problems, knowing how to use, for example, it's not enough what you use an LLM. You should know which LLM to use for which solution, which is better suited. For example, I was thinking about the bias. So maybe Claude is done better than ChatGPT, for example, in generating content that is not biased towards left-handers or right-handers. And that will be a distinction that you may want to see. But knowing that, having tried it, and giving that information to a client who's wanting it, makes you stand apart from the others. And that's probably where you will stand better. You can say good on paper, but the experience, the skill, the knowledge, the differentiator is that. Any product, any project you do, but you should know why you're doing it. So for example, I saw a very interesting proposal or idea from one of the students science day program. They were trying to create a website for tourism to customize hyper-personalization for tourism. For example, most popular one is the bucket reaction content. Everybody knows that. But how many of you have seen thought about another people? Who does another people? Or how many of you there are things like that there are already the museum the museum is there. I've not heard of it. But there are artifacts, there are 2,000, 4,000 years old older than civilization in Europe or America or people. That is the depth of our civilization and history. And those are amazing things that you've seen. Right? So my point is, if you're interested in that kind of tourism, people are interested in seeing places. So to create a custom itinerary for you, even your budget is say 20,000 rupees. If you find a hotel for you, if you find you this, when you install
when you say it's of road business, it's very interesting. Or in the times when so customize the things for you to personalize for you. So that you can go. So that makes it different from anybody who goes to department of tourism or the traveling sample website. That's how your product will stand apart, and that will future-proof your product. But don't sit complacent. Company has got a government discount to copy the idea and create something better. So you have to keep thinking ahead and keep doing it. That's the only way you can future-proof yourself. Today we are learning Python important. Yes, it is important. I'm not saying don't learn Python. Learn Python. Python by all means learn data structures. Data science is important. But don't think with that you'll get a job. AI will create Python code for you. But know what code is creating. How to clean it up. How can you make it better, more efficient? Solve the fundamental problems. That will do for you. But create the problem you need to solve. For AI is not smart enough going to take which problems to solve. You are the people who know what problems to solve, who is wanting it, how to promote it, how can we deploy it. Those things. So knowing that skill is also important. Thank you so much. My question is, which is the role of government? We need to choose to start our future 3 to 5 Role in the double your salary, double of what? The salary is going to start at but if you're an entrepreneur, you start your own product, the product is only worth 1 crore. In 3 years, you want to make it 2 crores. You can do that today. You can do that. So aim for that. Try to create your own product. Because you've got amazing idea, amazing talent. The world is out there. So my point is, what tool or what skill or domain you need? Human skills, problem solving skills, identification skills, and create those things that make disruption. Right? So I think you're all using Supernova, right? How did that product come about? They are worth 6 or 7 crores today. It's not. To be very honest, in my lifetime I have not done that much of money. They have done it in 2-3 years. So double in 2 years, 3 years, what is it? I can't answer that question. Very difficult. But if you give the right problem, know which problem to solve. I mean, they knew that students have this problem. And that's what they identified. They tried to solve the problem by creating something. Today, tools are available. You don't have to write single line of code. They can say, generate these things, generate this CSS for me, generate this JavaScript for me. Refactor into a microservice architecture. Do it for you. Don't have to do it. A single line of code. But knowing whether it is efficient, whether it is proper, that is up to you. There are bugs in it. Will it fail? Will it not scale? That is up to you. It cannot tell you that. So those kind of skills you can develop. You will always be in demand. And if you go to other companies that are wanting these kind of skills, like Google and Microsoft, they will not people, they will do 5 times, 6 times salary what they want. But think about creating something for your life. Amazing ideas. The whole horizon is open for you. So I don't know how to answer that question other than give me some ideas and how to approach it. Sir, I am Raksha from Department of AIDs. How do we test and validate the AI-driven tools when the output is probabilistic than deterministic? It's a very difficult question, very loaded question. There are ways people are trying to see how categorization happens. What are the limitations of tokenization? What are the biases involved? Whether it's subject to hallucination, how well trained is there? Then there's other data privacy concerns. Because the problem is that, see, these LLMs are trained on publicly available data. They are not trained on private data because privacy concerns are there. They know you by name, they know you by characteristics, which we don't want to disclose. So that is going to be in the face of LLM training capabilities and is able to solve problems. Therefore, the limitations are always going to be there. So how to test that is a very difficult question to answer unless you put the context. So you want to see whether it's very limited in terms of chunking the data, with regard to the scope of the context you're providing, the prompts you're making, prompt that you're putting in the context engineering is another thing that's coming in. They're not there a few months ago. So changes were happening. It's very difficult to say this is a big direction. Keeping the loop is very important. So using your state principle.
because once human and AI, that is most important. And if you can find yourself providing useful information to address that particular area, that is the only way you can validate with a fair amount of confidence, not certainty, a fair amount of confidence, probabilistic solution you arrive at is most likely to happen, or most likely to happen. Knowing what your biases are, right? Then only you can say that if you're testing with some amount of confidence. Otherwise, it's very difficult. That is all right under system, AI system, and trust that system to say the system is wrong, which we don't know whether it's going to do or not. It's very difficult. This is a straight answer. So there are people who are trying to create test systems, trying to do certain other things, augmenting vector graphs of the graph databases, supplementing with RAG information, things like that, and then see the best tools, quickly tools that gives you relevant contextual information. It's again hit or miss. You may only probably from things like this. Scoring 60% marks on exam is easy. Scoring 90% is very difficult. Pushing the 90 to 92% is even harder. Because you got no even more. So much more that they're disproportionately small, mainly what you learn so much more. So that is exactly how these competitive systems work. So you can only get up to confidence about 80%, 90%. But pushing it beyond that is very, very hard. Very hard. It's going to be noise in the system. Hello sir, I am Keith Namachi from the Department of IAS. So the recent surveys and the future prediction says that there will be no employment opportunities because of AI, and also there will be many layoffs in the IT sector. So what was your opinion on that, sir? Do you think that this will happen for sure? It's not true. Some people are already using jobs. It's thinking I saw that some company, one of the pioneers in that area, they are laying off 80% of workers because of AI. So it is happening and it's going to continue to happen. How can you shield against that? Learn against it, learn how to use AI. So replacement is happening where they spend, it's like before the days. You know, like if you go to government jobs or a post office, somebody who didn't know how to use computers was getting replaced by somebody who knew how to use computers. As long as you know how to use AI and use the discernment to know what problem to solve and how to solve it in an efficient way, know that what you are arriving is the problem solution is most likely to happen, then you are going to be valuable to that institution, as post office, government, bank. So learning the skill is very important. But find a way to navigate these matters. It's uncertain. We don't know. Let's say there's a place called Buddha. You might have heard all of the uncertain complex. It's volatile, really volatile. Comes to mind. One morning you say something, evening you say something else. So the world is changing so rapidly. You don't know what's going to happen. The uncertainty is so instant. Others is even harder. What are the things what plan is? Looking at the leaf, farmer, you can do it yourself. Things that you can do as an ordinary human being. And that's where this thing has some general perspective is cell phones. Right? Cell phones, the whole industry of wires and phones, landline phone and manufacturing pollution. I've seen a landline phone. It's not as happy as it is. It's similar. We have to domain. It's unfortunately it is we got IT will be there so further this insurance, understand how insurance process works, how the risks work. As we come to the close of the second panel discussion on modern engineering at the crossroads, we have explored the challenges, opportunities. So
youngest children in the community. What is the point of the song? And then that's the most beautiful. And that will make a little bit more and improve the songs. Thank you so much. Thank you, participants. The discussion has clearly highlighted that a modern engineer is not just a technical expert, but also an innovator, a problem solver, and a responsible contributor to society. As we come to the end of the second insightful session, we would like to invite Ms. Aishwarya from third BSc Computer Science to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It is our distinct honor to propose a vote of thanks to our second esteemed keynote speaker, Mr. Venkat Sir, EPAM System, Bangalore, for your thought-provoking presentation. Sir, we were particularly inspired by the logical progressions of your slides. Your slides were remarkably crisp and easy to follow. We sincerely thank you for your patience, even in the face of technical glitches throughout the session. Thank you very much, sir. Dear students are requested to assemble at 1:45. Okay.